are expected to preside over the celebrations at the Narok Stadium in Narok County, county number 33. Preparations are complete and the people have started arriving at the stadium. And like I said, our reporters are also in Narok. Two of them, actually. Vincent Oduor is within the stadium and Bridget Ngana is outside the stadium, just about to talk to some of the people who are making their way into the stadium as the president presides over the 56th Madaraka Day celebrations. Later on, we'll also be talking to a few guests to dissect the issues ever since independence in 1963. Issues of governance, issues of national unity and cohesion, issues of development, issues of politics as well. We have seen a lot of that in the country about 6 decades later. But first, let's go to Narok, where Bridget Ngana is outside the Narok Stadium, in fact, within the town of Narok, to talk to some people about their expectations about this great day. Bridget? So it is the D-Day for the country's 56th Independence Day celebrations that are taking place in county number 33, and that is Narok County, a first for this county. And ideally, we are outside on the busiest routes, the Narok-Bomet Road. And ideally, on any given day, this would be a busy road with traffic from matatus and buses heading towards the Nyanza region and other areas of the country. Remember, in Narok is the home of the Masai Mara National Reserve, and at a time as this, on such any given day, this being a Saturday, there would be streams of cars carrying tourists who are going to the National Reserve, which also the season for the wildebeest migration is also at its peak right now. That is supposed to begin from the months of June going on towards till September. But today is a big day for Kenya. We are celebrating 56 years of self-rule. When we came here as early as 4 a.m., people were already streaming in. We understand that there are some people who even spent the night inside the stadium. You can see the gates. Security is top-notch. This is one of the VIP entrances, Gate A, and here it's only the dignitaries that are coming through up the road. That's how they're coming in. This is the route that has been designated for the very important persons who are gracing this celebration today here in Narok County. But as we head on down towards the road, and that's the road that heads towards Narok Central Business District, people are coming out in numbers. People were here as early as 4 a.m. in the morning. You can see the GSU and also the policemen who are also on horseback trying to control the crowd. It was really chaotic that even they had to even bring the military to kind of help them. But right now it's a sense of calm. People are here. They are ready to see how these celebrations are going to take place. We are seeing people resplendent in the original Maasai shukas, and they are here eager to celebrate this day. We're just going to move in and try and talk to them and see why they've decided to come and even just watch these celebrations on the sidelines. Mama, habari? Mama, habari? Ongea tu na NTV. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Songa tu kidogo. Unaitwa nani? Naitwa Florence. Umekuja, umeamua utakaa kando. Umefurahi kama leo Narok inasherehekea Madaraka Day hapa? Ndio, nimefurahi. Salimia wa Kenya, waambie wenye hawajui Narok ni wapi. Nawasalimu wote wa Kenya. Hapa ndio Narok. Karibuni sana. Unawaambia nini na Kimasai, unakaribisha mgeni aje? Aje ganda super bogen. Agara jogen tai karibu oleng. Ondo ningila kunono niningidie inesha. Ashe oleng, ashe oleng. Ashe means thank you in Ma. But they are here eager. Wacha niongee pia na mzee hapa tuambie kwa nini umeamua kusimama? Kwa nini kuamka mapema kuja kuingia ndani ya stadium? Nimefurahi sana. Nimeona watu wameingia Narok County sana. Na nimeona kitu sijaiona kwa maisha yangu, ni mzuri kabisa. Neogisidai oleng, ikijoki lomo pookin pee abao enewueji, nikijoki ikitite nebo ntai, ikinyor ntai Kiswahili. Unasema nini? Nasema tumefurahi sana. Tumeona Narok County leo ni maajabu kabisa. Tunafurahi sana na tunaambia wageni karibu. Asante. Nitamalizia pengine niongee pia na vijana ama watu ambao wamekuja hapa tangu morning, asubuhi sana umefika hapa, pengine utatuambia umeona aje na umefurahia kuwa sherehe ya Madaraka inafanyika leo hapa Narok. Nimefurahia. Although bado tuliamka mapema, lakini hatujapata nafasi. Lakini tumefurahia hiyo sherehe huku kwetu Narok. Ni nini unatarajia pia? Unajua sasa ni miaka 56 tangu tukue na uhuru. Unaona kama tumeendelea kwa njia gani na nini ungependa rais azungumzie leo? Mimi naomba rais kwa leo
enyewe aongelee mambo ya kazi. Sisi kama vijana tupate kazi hapa. Juu kama mimi ni mtu wa boda. Sasa ndio naomba rais at least atuongelee mambo ya kazi hivyo. Kazi peke yake. So okay, so this is just part of the crowd that has just decked itself out on this road. Ideally, this would be a very busy day in terms of traffic, but people are out. People have come out in numbers. They have not been able to be allowed access into the stadium, which is already packed. As I mentioned earlier on, when we came here at 4 a.m., this place was chaotic. Everyone wanted to come into the stadium. We had to even see the security officials on the ground employing the services of the military personnel here, trying to just control the crowd because it was really chaotic. Children were here, but at least we did see some professionalism from the security people, allowing women and the elderly and people who had children to be given preference as they access the stadium. Security is on high gear. We are just going to head on across the road, maybe just to have a look on what is really going on in terms of the security operations here. And you can see the cars that are coming in, those that have just been given access to operate on this route. This road has been cordoned off. Nobody is coming through, but we can see the Ma culture also on display today. So we do expect to have a celebration that is also celebrating the culture of the Maasai people here. I do understand these are the Morans or the Ranis. You can see they are resplendent in their beautiful hair, and the shukas and the shangas are really fantastic. I can say just from looking at them, they are also going to gain access into the stadium. I believe they are part of the entertainment team that is going to also help us celebrate this day. This is a first for this county. They are proud to be here today. They do look like they were waiting for these celebrations to take place from the time the preparations began, and they're here resplendent to showcase what Narok has to offer, rich in culture, rich in diversity, rich in their expressing their cultural uniqueness, their cultural pride in their clothes, in their hair. And it is really going to be a colorful celebration just from the crowd itself, because they're also decked in a similar manner, and also in the way they are coming in. There's a lot of order right now. In the morning there was no order, but it has been restored. The celebrations have already begun, and I do believe that we should be heading into the stadium in a few minutes or so. But from outside the stadium, everything is in order right now. The people are coming in. The security are also on high alert. This is going to be a very interesting day for the people here in Narok County. But when we spoke with the people on the crowd, they are excited that this is happening in this county for the first time. But another thing they do hope that the president is going to speak about is the unemployment in the country. 56 years of self-rule, and still we do have high unemployment in this country. But I'm going to hand you over to my colleague Vincent, who's in the stadium, to just give us a brief on what is really happening in the main area where these celebrations are expected to take place. Vincent. Naam, Sadakta, kweli mimi nimepiga kambi hapa ndani ya uga wa michezo wa Narok, ambapo wenyeji wamejitokeza kwa wingi sana, na naweza kukufahamisha kuwa kwa sasa wajua kwamba uga huu wa michezo wa Narok una uwezo wa kuruhusu tu watu 5,000 kuweza kuketi, lakini kwa sasa uwanja umejaa kiasi kwamba watu wengi wamelazimika kusimama ili kuweza kushiriki katika sherehe hii ya Madaraka, kuweza kuadhimisha siku ambao Kenya iliweza kujipa uhuru wa kujitawala wenyewe. Na tunajua kwamba ni siku ya Madaraka ambao ni siku miaka 56 baadaye, na kuna mambo mengi tu yamefanyika tangu Kenya ilipopata uwezo huu wa kujitawala pamoja na madaraka ya kujiongoza mwaka 1963, na mengi yameweza kufanyika. Na wakati huu wananchi wanafika hapa kuweza kutarajia Rais Uhuru Kenyatta ambaye atafika hapa wakati wowote kuanzia sasa kuongoza shughuli hii. Ni yepi anayo kuhusu changamoto zinazokumba taifa, mambo ambayo yanakumba taifa, na ni wakati mwafaka sana kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, manake miaka 56 baadaye bado Kenya tumeona inapitia changamoto nyingi, zikiwemo unajua uwepo wa ufisadi, ukosefu wa ajira, pamoja na gharama ya juu ya maisha. Kwa mfano sahi miaka 56 baadaye tunajua kwamba mfumuko wa bei umeweza kufikia 6.5,
ikiwa ya juu zaidi kuanzia mwaka 2017 Septemba, na hizi ni changamoto ambazo zimekuwepo, na siku kama hii ni siku bora ya kuweza kuangalia, je, Kenya tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Naomba tu nizungumze na baadhi ya wananchi hapa waniambie matarajio yao, manake uwanja huu kuanzia mwendo wa saa 11 asubuhi ulikuwa umekwisha jaa, na kuna wale wenyeji ambao walikuwa wamepiga kambi nje kusubiri tu kuingia, na kufikia saa 12 hakukuwa na nafasi ya taa kidogo hapa ndani ya uga wa michezo wa Narok. Naomba tu nizungumze na baadhi ya wananchi. Wewe waitwa nani? Sanaita Lakonyo. Mbona umerauka hivi? Unatarajia nini leo? Natarajia madaraka ya Kenya wetu. Shauri hakuna siku imekuja hapa Narok. Hii ni miaka 56 baadaye na Kenya tuliweza kupata madaraka ya kuweza kujitawala. Wewe unaona mambo yako sawa ama mambo hayako sawa, na unatarajia mambo gani yarekebishwe? Mimi naona sasa sawa. Sasa naona madaraka, hata imepata maendeleo kidogo hapa town yetu imekuwa maridadi. Sisi tumeona lami kila kona kwa town yetu. Ni shida zipi wao mnapitia hapa Narok ambao ungependa Rais Uhuru Kenyatta aweze kuzungumzia changamoto? Sasa napenda rais wetu Shauri imeletea sisi madaraka. Nimeona vitu mingi, nimeona hivi sasa amejenga hii kiwanja yetu mzuri. Sasa nimeona hii wananchi wa Narok wamekuja wengi. Sisi nafurahia, hata naambia rais wetu ingie sisi mabarabara tena ya reserve. Nataka ujenge barabara ya reserve. Asante sana. Wacha nizungumze na mwingine hapa. Asante sana mzee. Ampe nafasi huyo mwingine pia. Unaitwa nani? Simama tuangalie kwa unaitwa nani? Ninaitwa Julius Tuye kutoka Transmara East. Julius, umerauka asubuhi. Kwa nini nimekuchochea kufika hapa? Unatarajia nini wewe? Tunatarajia sheria leo iendelee mzuri, kama vile tunarudishia asante Kundai kwa sababu alibaliana na Uhuru tufanye hii sheria kwa district yetu, county yetu. Kwa hiyo tumeona maendeleo kubwa sana. Wewe tangu Kenya ipate uhuru wa kujitawala, Madaraka Day, siku ya Madaraka, unafurahia jinsi Kenya inatawaliwa kufikia sasa, ama kama ufurahi, ni mambo yepi ungependa yaweze kubadilishwa kuhusiana na jinsi Kenya inavyotawaliwa? Ninafurahia mambo ya maendeleo, barabara na masomo pia. Na ufisadi, nimeona serikali ya Uhuru anapigana na ufisadi kabisa, na ufisadi ametuleta down, na tunaunga mkono Uhuru kupigana na ufisadi kabisa. Tungekuwa tumesonga mbele, lakini kwa sababu ufisadi tumerudi tuko nyuma kidogo. Asante sana. Zamani sherehe kama hii ilikuwa inaandaliwa jijini Nairobi na wakaanza kuzipeleka ziandaliwe katika kaunti tofauti. Wewe unaonaje hiyo njia? Unachukuliaje hatua kama hiyo? Hii ni maendeleo kubwa kwa sababu watu wa mashinani wanaanza kupata nafasi kuhudhuria sherehe kama hiki. Walikuwa kuona tu kwa radio, kuona kwa television na kusikia tu kwa radio. Lakini leo ukifanya kama hii, watu wa mashinani wanaona, wanahudhuria na wanafurahia uhuru wao. Asante sana. Asante sana. Naomba niongee na huyu mwenzangu tena mwingine hapa kidogo. Mama, waitwa nani? Naitwa Maria Enko. Angalia tu mbele pale hivi. Mbona umerauka leo kuja hapa hivi? Nakuja kwa ajili ya maendeleo ya Madaraka Day. Nini unatarajia leo baada ya kuja hapa? Nakuja kutarajia kuona rais yetu. Na napenda sana. Na nimeona maendeleo mingi wameleta Narok. Ninashukuru Mungu juu Mungu amekumbuka. Wakati hii mimi ninaona tu maendeleo yamekuwa mingi. Tena na Mungu ana Narok tena hata mabarabara, masivita. Nimeona Mungu juu ameona maendeleo na kuona watu wengi ya Narok hajalala leo. Wamemwakika kitambo saa 6 mpaka saa hii kukuja kuonja kuona rais yetu. Ninafurahi sana na nimefurahi na moyoni mwangu. Hii ni miaka 56 tangu tupate madaraka. Je, wewe jinsi Kenya inavyoendeshwa sasa hii, ni changamoto gani ama shida gani unaona zipo ungependelea ziweze kubadilishwa na rais aweze kushughulikia miaka 56 baadaye? Hali tu ya barabara kitambo kidogo, sisi sina mabarabara. Na tena watu hawezi enda mkutano kama saa hii.
Nimeona watu wengi sijaiona kwa mwaka yote nimekaa town ya Narok. Lakini nimeona masaa yametoka kwa manyumbani, kwa mashinani kukuja kuona Madaraka Day. Watoto, wazee, wamama, mambo usiku mzima watu wanatirika kwa manjia. Na nimeshukuru Mungu juu Mungu amekuja kwetu. Naam, jinsi unavyoona tu hao ni baadhi ya wananchi ambao wamefika hapa kuanzia mwendo wa asubuhi mapema sana kuweza kushiriki katika sherehe hii ya Madaraka. Nakumbuka kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa sherehe hii inaandaliwa hapa katika kaunti ya Narok. Kumbuka kwamba mwaka jana sherehe hii iliweza kuandaliwa katika kaunti ya Meru, na hii tu ni kulingana na lile agizo ambalo lilitolewa na Rais Uhuru Kenyatta kuwa sherehe kama hizi za kitaifa ziwe zikiandaliwa katika kaunti tofauti, na lengo kuu likiwa ni kuziandaa haswa katika kaunti zote 47 ili kuweza kuwapa wananchi ile fursa ya kuweza kushiriki pia katika sherehe kama hizi. Kwa sasa nachoweza tu kufahamisha ni kwamba wananchi wanaendelea kusubiri kwa ari ili kuweza kumsubiri Rais Uhuru Kenyatta kuweza kufika hapa na kuongoza mkutano huu. Kumbuka pia kuna wale wageni waalikwa, naibu wa rais pia atakuwa hapa pamoja na mabalozi, maafisa wakuu serikalini ambao kwa sasa wanaendelea kuwasili hapa moja baada mwingine ili mkutano huu uweze kuanza rasmi, pamoja na maonyesho tofauti ya kijeshi, shughuli za utumbuizaji ambao makundi tofauti yako hapa tayari kutumbuiza wale wageni wamefika, na pia kumbuka yale maonyesho ya kijeshi pia yataweza kufanyika hapa kabla baadaye Rais Uhuru Kenyatta kuweza kwenda kwa ikulu ndogo. Kumbuka kwamba kwa mara ya kwanza kaunti ya Narok iko na ikulu ndogo ambayo iliweza kuzinduliwa jana rasmi na waziri wa usalama Fred Matiang'i pamoja na ofisi ya kamishna wa kaunti hii, na ni hapo ndipo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wageni wengine wote waalikwa wataweza kuenda kule kukongamano katika chakula cha mchana na kuweza kukongamana baada ya shughuli hii. Na hii ni mara ya kwanza ikulu ndogo kuwa katika kaunti hii ambayo ilijengwa kwa muda mfupi zaidi, muda wa wiki 2. Lakini kwa sasa tunaendelea kusubiri na tutaendelea kukufahamisha jinsi mambo yanavyoendelea hapa katika uga wa michezo wa Narok. Kwa sasa nakurejesha tena studioni. Asante sana Vincent Oduor, coming to us live from inside the Narok Stadium, where preparations are complete. As you can see, the stadium is already full. He said it's a 5,000 capacity, but while we were there 1 week ago, the PS for Interior did say that the stadium will accommodate up to 30,000 people, which means they will allow a lot more people to go and sit in within the playing area of that stadium. He spoke to a couple of Kenyans, of course, about their aspirations and expectations ahead of the president's speech this afternoon, or rather this morning during the celebrations as well. A lot of Kenyans have a lot to say when it comes to issues of governance, when it comes to issues of development, when it comes to issues of politics, when it comes to issues of national cohesion and national unity as well. Last year, the president did make a passionate speech around those topics, and we expect that he will do so again this morning as we celebrate 56 years since independence. And from Narok, let's go then to Murang'a, where we have Martin Mwaura at, I believe, the Ihura Stadium in Murang'a County as well. I see the podium is set, Martin, and that means then we'll also have some celebrations in that part of the country. Yes, good morning, Edmund Nyambola. As you have rightly said, yes, we are at Ihura Stadium, and you can see everything is set. People have started streaming in here. It's a cool and calm Saturday morning here, but as we mark the 56th anniversary of Madaraka Day, celebrating the sacrifices that were made by our heroes, our forefathers, so that we can have this free movement in this country. Now, Edmond, as you have rightly said, yes, today there is a beehive of activities here in Murang'a County. The event which was scheduled to start at 9, and from my watch all I can see is that it's already past 9, but people are streaming in, and we expect from the setup we're expecting of 1,000 residents, but as I've mentioned, there is a beehive of activities here. The governor is supposed to be here by 10, and his delegation, but
we expect that there will be a medical camp here as we mark this day today, and it's expected that the governor will also be issuing free seedlings, free avocado seedlings to over 10,000 farmers. Now, over 10,000 tree seedlings. But just to talk to some of the residents to give me their views about today, I'll talk to a gentleman over here. He just tells me about today. Nataka unianzie kwa majina yako na uniambie kulingana na wewe Madaraka Day inamaanisha nini kwako? Kwa majina yangu ninaitwa Benson Kamau, na mimi ni mzaliwa na mkaaji hapa Murang'a, na ninaweza sema Madaraka Day imekuwa ya muhimu sana katika maisha yangu na katika hii sehemu ya Murang'a. Sana nikifurahia kukuwa na governor ambaye ako na maono, anatuelekeza kule ambao tulikuwa tunatamani tangu zamani. Ni kwa maana climate yetu ni mzuri, lakini tulikuwa tumekaa watu ambaye wamedhoofika. Lakini tangu governor Mwangi wa Iria achukue hii nafasi, hii Murang'a imekuwa hata ya kupendeza. Watu wengi hata wamehama Nairobi, wengine wametoka Mombasa. Kama sasa juzi ametupatia mahidi, kama ni maziwa tumeona umuhimu wake. Sasa leo ametuahidi atatupea mimea, atatupea avocado, na kwa hivyo ninafurahia kukuwa mtu wa Murang'a na ninaenjoy kabisa. Madaraka Day, unaona ni kama Kenya, nchi ya Kenya make the right steps, tumepiga hatua zinazofaa nchi iendelee? Kwa wakati wa sasa ninaweza sema kuko na matumaini. Mbeleni matumaini ilikuwa haiko, maana wenye walikuwa wanachukua hatamu za uongozi walikuwa mtu anakibizana na haja zake yeye mwenyewe. Lakini tukishika sasa laini yenye tumeshika saa hii, tunaona viongozi ambao wako na maono mazuri ama wanatuwazia mema. Juzi umeona watu wakingoa majani, wengine walingoa kahawa kwa sababu matumaini ilikuwa imepotea. Lakini sasa tumeshika hatamu nyingine ambayo iko na matumaini. Maana kama tutapanda avocado hash, tupande mishiri, tupande vitu ambaye at least itapatia mwananchi chakula. Mwanadamu si ni chakula. Kwa hivyo Madaraka ninaweza sema kwangu itaacha furaha, maana tutapanda mti. Kenya leo tuna celebrate 56 years of Madaraka. Ni nini unafikiria imefanya Kenya hatujapiga hatua? Kuna nchi ambazo zilipata independence nyuma yetu, lakini zina kazi mbele yetu. Unaona ni kama ni changamoto gani zinafanya Kenya isiweze kupiga hatua kubwa? Ile kitu ambao ilikuwa imetusubua hapa Kenya kulingana na mimi na mawazo yangu ni corruption ilikuwa juu sana. Ni kwa sababu mtu wakati amechukua uongozi anang'ang'ana vile ataleta vitu kwake. Kama sasa vile Mwangi wa Iria amefikiria kutupatia miti, juzi alitupatia hata ng'ombe, juzi alitupatia mbegu ya mahidi, leo anatupatia avocado. Kama wale viongozi walikuwa pale mbele, wangekuwa na akili kama hiyo ya kumuinua huyu mtu wa chini, ashibe tumbo, maana joto sinatoka kwa tumbo. Sasa kitu kama magonjwa haingekuwa inaonekana. Mashida mingi unaona iko, corruption ndio imetuharibu pabaya sana. Ndio. Thank you so much. Na nakutakia Madaraka Day njema. Sana. I just talked to the sub-county administrator who is here representing the county government. Kindly welcome to the set. I just want you to tell us what are the plans for today? What is the county doing apart from celebrating Madaraka Day? Okay, thank you, Mr. Mora. Today, the county government is demonstrating a very high level of integration between the county government and the national government. The setup that you can see here is co-shared by the county government and the national government. Number two, today we are actually reflecting on the main agenda that the forefathers had when we are getting this Madaraka. Basically, they wanted to see to it that the diseases are controlled or managed to the higher level. And they also wanted to see to it that the Kenyans are able to put something on the table in the morning, lunch hour, and supper. And number three, they also wanted to empower people to have money and actually eject poverty. The program that we have today, we are issuing hash seedlings to ensure that people are able to get something and also sustain ourselves in terms of feeding our population. Number two, we have a free medical camp, a highly electrified one, because we are even screening cancer.
And number 3, we also having the kind of consideration of those people who are a bit disadvantaged in terms of the environment, because in Murang'a we have 3 sets of climates. We have the higher climate that gets a substantial amount of rainfall. Then there is a middle altitude and the lower altitude. Today we are basically concentrating on the middle because that is the area that Hash is expected to do wonders. Okay. Yes. Okay. Maybe what time is the event supposed to start? And do you expect, from the look of things, it's like a small number of people have turned up? Maybe do you foresee where people will coming from each and every sub-county? Okay, thank you very much. I think it has been a tradition of our people, particularly from the central area. When you talk of time, because they have a lot of activities, like I can say that there is a great improvement in terms of engagement of our population from the good market of milk and also the horticultural activities. You can hardly tell somebody from the village to come all the way from Wajerere and Katanga and be here at Ihura Stadium at 9. At times we consider that, though that is the time that we had set, we are giving them an allowance because they had some issues that, they had some activities that they had to attend before they come. So, and from the look of the things, the people have now started streaming in masses, and I think within an hour we'll be set and good to go. Yes. Now, maybe I don't know if this is in your area, but I'd like to know: are we having other sub-county events, or just this is the main event that everybody is supposed to be here? For today, all the activities are centered here. All the sub-counties are coming here, and this is a big day because actually, from the setup that you can see, we really want to come together and make a statement of possible linkages between the national government and the county government. Okay. Yes. Thank you so much, and thank you for your time. Okay. Desmond, as you have just heard, we were talking to the sub-county administrator who told us that there's only going to be one event here in Murang'a. This is the main event. Way before we used to have each and every sub-county used to have its own event, but it seems like the county government and the national government, through the office of the county commissioner, sat down and agreed just to have one main event here at Ihura Stadium. And Edmond, I'd like to bring this to your attention is that for a long time, the Murang'a County governor has not been attending this event. This is after they fell out with the previous county commissioner who was later transferred to Murang'a. But it seems like there is a paradigm shift here, and the county government is working hand in hand with the national government through the office of the county commissioner to have just one event. Back to Edmond. Thank you so much, Martin Mwaura, talking to us from the Ihura Stadium in Murang'a Town, Murang'a County. He did speak to some individuals there who alluded to some of the aspirations of our founding fathers. He spoke about poverty, ignorance, and, of course, as well, food security. Addressing those issues. And 56 years later, President Uhuru Kenyatta is striving to address some of those concerns through what has become to be known as the Big Four agenda of affordable housing, universal health coverage, food security, as well as manufacturing. A lot of discussions around that. We'll be looking at how the president has been striving to tackle some of these issues that we have as a country, as we look forward to that speech, of course, this morning and better part of the afternoon as well. The country is celebrating the 56th Madaraka Day, 56 years since we attained independence as well. And from our speakers there, we've had a lot of concerns about how the country has been governed throughout this period. And we also want to know from you, to hear from you as well, what you think about how the country has been governed since we attained independence, and now going forward, the issues that we have as a country of corruption and governance issues, as well as healthcare and also those other things. So please talk to us at NTV Kenya, at Nyabola Edmond. The hashtag is Madaraka Day 2019. We will be sampling some of your feedback as well. Let's cross over now to Nurdin El Moge up north as well, as he monitors what is happening there this morning. Morning, Nurdin.
Thank you very much, Edmond. We are coming to you live from Wajir Moi Stadium. We are coming to you live from Wajir Moi Stadium, the venue for the celebration of the Madaraka Day. And as you can see behind me, it's almost a deserted venue here in Wajir. And mainly younger children under the age of 15 who are here. And Edmond, you can see, and these younger children, and at the end of the National Police Parade, they'll be leaving, and most likely you can guess the situation. There'll be no one to listen to the speeches of the day, and reliable information also getting that none of the local leadership here is attending the celebration for the day, and the event will be led by the Wajir County Commissioner Lloyd Kipare and other senior government officials. It's actually a low-key event here in Wajir. And most of the reason why people could not turn up and could be because of the holy month of Ramadan. People have been fasting for the last 26 days, and most of the people are out doing shopping, in selling and in readiness for the celebration of the Eid al-Adha, which is expected to be between around Tuesday or Wednesday, most likely. Thank you so much, Nurdin Elmoge from Wajir County, where celebrations are also being marked as the country celebrates 56 years of self-rule. As we monitor the events across the country, let's have a look at some of your feedback, because Kenyans have a lot of concerns around issues of governance and, of course, the state of the country and the economy at large. Basil Oguokresa says things we are going to be celebrating in Narok today are crumbling economy, massive profit warnings, closing down of businesses, highest levels of corruption, deteriorating healthcare, inflated costs of living, high unemployment rates, neo-colonialism, and unsustainable debt. So these are some of the issues the country is grappling with today. Samuel Momanyi says sometimes we rekindle our patriotism by listening to such songs, alluding to the music that we've heard from the Narok Stadium as early entertainment takes center stage over there. The country marking now 56 years as well. Let's cross over to Mombasa County. Let's have a look at some of the pictures there as we celebrate this great day for the country. 56 years since we attained independence, led by our founding fathers, President Jomo Kenyatta, the first head of state of this country, Jaramogi Oginga Odinga, the first vice president, talk about Dedan Kimathi, all the gentlemen and women who fought effortlessly and beautifully for us to be able to attain self-governance and self-rule. And 56 years later, a lot of other issues still to be spoken about, but the country has been moving forward, whichever way you look at it. We are going to be discussing some of those with our guests this morning and into the afternoon as we look forward to President Uhuru Kenyatta's speech as well. Those are live pictures from Mombasa County, where celebrations are also meant to be marked. As you can see there, just people arriving, buses there having ferried people from different parts of the coast region as well to come to Mombasa town within Mombasa County to celebrate the 56th year of self-rule in the country. We are still monitoring the situation with our reporters and correspondents in different parts of the country. And right now we want to staying in the coast actually, with Bill Otieno in Taita Taveta County, specifically in Voi Town, where also celebrations are going to be marked today. We expect perhaps that the Governor Granton Samboja will be overseeing the events there this morning. We've lost Bill Otieno, but we'll be going back to him in a short while. Let's keep talking. Talk to us as a viewer at home. Are you satisfied with the general direction of the country as we celebrate 56 years, nearly 6 decades since Kenya attained independence? Are you satisfied with the state of the economy? Are you satisfied with the state of our national unity and cohesion? Are you satisfied with the issues of development? Are you satisfied with socio-economic and socio-political issues in the country right now? 3 years to the next election in 2022. There's already political bickering across the country. The president trying to call everyone to order to allow him to, complete his journey of developing the country through the Big Four agenda as well. Live pictures from Narok Stadium,
where celebrations have started this morning as we wait for guests there, a bit of entertainment. Vincent did say, and Bridges did say, that some of the attendees actually went there as early as last night and spent the night there just to be able to catch a view of the president and the rest of the guests, and not to miss out on the celebrations as well this day. This is the fourth time that these celebrations are being taken out of the capital, and going to Narok after Kinoru Stadium in Meru last year, where the president, like I said earlier, spoke about an array of issues centered specifically on corruption. He did say that state officials, specifically accountants and procurement officers within government departments, ministries, and state corporations who would go undergo vetting, I should say, just to ensure that they are clean, quote unquote, when it comes to issues of distribution of finances. This coming about, of course, out of the larger context of the issue of corruption that the country is grappling with. 56 years later, so many governments have come and tried to tackle this dragon passionately, specifically since the coming into being of the Kibaki administration in 2002. He did say that tackling corruption would be one of his core concerns, and during his administration between 2002 and 2013 we did see a lot of issues around that as well. And then came in President Uhuru Kenyatta, who's also been campaigning in the last elections, 2 elections, with the issue of tackling corruption at the center stage. But that has not been the case really, whichever way you look at it. The country is still struggling with that specific issue of corruption. The government trying to put in place institutions, fund them as well as just bringing out the issue of political will, at least at the level of the presidency. But we have seen a lot of fight backs. They say corruption does fight back in a certain sense, and we have seen a lot of that as well. Many headlines of grand corruption in different departments and ministries of government as well. We expect that the president will of course address that issue again this afternoon, just to talk about it in a larger sense, because it's dominated headlines ever since his last speech. He did say that there would be vetting for all public officers and declaration of wealth and assets for all state officers as well, starting with him. That hasn't come about. We haven't seen anything to that effect as well. Other issues around politics. We just had an election not so long ago, just precisely 2 years ago, and 3 years into the next one, we are already seeing political campaigns and political talk around town and around the country as we head into 2022. Talk about issues of development, infrastructure development. Since 1963, work has been done. Whether it is satisfactory is another case altogether. We've built roads, we've built rail, airports, industries, set up all the institutions really, as well as we expect to be put in place for a functioning country. As you can see in your picture there, Musalia Mudavadi, the ANC leader and a former vice president. Many people do forget this, but Musalia Mudavadi is actually a former vice president of the Republic. It was very short-lived, but yes, he served as one of the vice presidents we've had in the country. He's walking into the Narok Stadium as one of the dignitaries expected there. We did see earlier pictures of principal secretaries, ministers, and also CASs having been seated within the podium at Narok Stadium. A capacity of just 5,000. Today we'll be hosting about 30,000 people. That was according to the Interior PS Karanja Kibicho when we were in Narok, as he was inspecting the facility there as well. So what you can see is that Musalia Mudavadi, who has been in the opposition largely, has been criticizing the government on issues of governance, issues of corruption and all those things. And he is, of course, among the leaders now heading into Narok Stadium to celebrate this day with the rest of the country. This coming, of course, at a time when the country is preparing for a new budget reading. We've had a lot of issues around that, discussions into the 2019-2020 budget, just to see how much will be allocated for what efforts, especially regarding development and other issues of national concern. This being just 3 years until the end of President Uhuru Kenyatta's second term as president, and effectively end of his rule, 10-year rule as president of the Republic of Kenya, the fourth president that we have seen.
Not to forget, Kenyatta won the first president of the Republic of Kenya, leading the country to attaining what we are celebrating today, self-rule. Of course, in the company of Jaramogi Oginga Odinga, the first vice president, Kung'u Karumba, Dedan Kimathi, Achieng' Oneko. Talk about all of them who fought beautifully to make sure that the country does attain self-rule and be able to rule and govern itself. And 56 years later, here we are, still strong, albeit with certain issues that need to be looked at. Pictures on your screen, entertainment at the Narok Stadium as we wait for the arrival of President Uhuru Kenyatta. Let's just listen in and get a feel of what's happening at Narok Stadium.
Beautiful, beautiful music from the Narok Stadium, where the 56th Madaraka Day celebrations are meant to be marked today. President Uhuru Kenyatta expected to preside over those celebrations at the Narok Stadium. About 30,000 people expected to go there today as well. Yesterday, we did see a bit of traffic getting into Narok town in itself. Vincent Udur, speaking to us live from Narok Stadium last night, did say that even sleeping spaces were limited, and up to the point when he was giving us that link, they had not secured hotel rooms to be able to spend the night. We do not know how that turned out to be, because Narok really is not a very big town in terms of space and coverage as well. But the fourth celebrations for that. Let's now turn to our guests this morning to talk about the issues facing the country as we look forward to President Uhuru Kenyatta's speech today as we celebrate Madaraka Day. In studio with me is Mr. Ben Mulwa. And Gabriel Mudhuma, policy, politics, yes, and governance experts as well in their own rights and merits. Thank you so much, gentlemen, for coming to studio this morning to talk to us about this. First of all, this celebration and these celebrations, in a larger sense, being taken out of Nairobi and to the counties, what do you make of that? Foremost, I wish to take this opportunity to wish every Kenyan a happy Madaraka Day. It's 56 years down the line, and one of the key things that we must be able to really appreciate is the advent of devolution. It's been 6 years, and it's been interesting because previously, up to 2013, it was almost unimaginable that these functions could be held outside Nairobi. In fact, it was gazetted that these national functions could only be held in Nairobi at the seat of government. So devolution has come with benefits. And as your colleague actually was indicating to you, that the fact that they could not find accommodation is an indication of that there is a lot of traffic going to Narok. And this also is an important economic boost to the local community. But on the flip side, perhaps they should have considered, when you go to a place like Narok, because that's the home of the Masai Mara, perhaps they should have carried tents instead of complaining about accommodation. Yes, you know about the floods there, so that was a fear. No, you just find higher ground, yes, because not everybody actually is affected by the floods. But one thing we really must be able to appreciate is this actually translates to a massive impact on the economy of the local town. We've seen this previously in Machakos, we've seen this previously in Meru, we've seen it in Nyeri and many other places. So this actually begins also to open up. There are, until maybe 2013, there are people who didn't know actually what Narok has to offer. But now it opens up a place, yes, and it opens up opportunities for Kenyans who don't necessarily come from that area. Yes. And true, while to a very big and a large extent, I actually agree with Ben when he talks about the niceties that come with devolution. This is one of, this is key, actually very key among them. And not only to look at the economic facet, there's also, something like culture. Many people probably who are coming to Narok for the first time, yes, this is probably the home where, the Maasais are domiciled. So there's quite a lot as, these celebrations move from county to county. I think, it's the awareness of the county government now to start showcasing the cultures that are, that are domiciled in their respective counties. And I think, it's not only, the national celebrations are good. They're bringing that umbrella of, but it's this is what happens. Even though it's one-day event, I mean, it's up to the county government now to start using that, as a limelight. I mean, today their entire focus for a very long time will be in Narok. So the county government actually needs, and I know they have those departments within the county. Yeah. You showcase your county as much as possible. Let people know what goes on there, not only the economic side of things, show them the culture. Let somebody who's watching today, who has never been to Narok, know key features of what they would go and expect, not only the Masai Mara alone. Let them see how the culture of the Maa people, and those who will be able to go there. And if you're expecting a very high traffic in Narok, actually that sells a county by itself. I mean, all TVs today, everybody today is geared Narok until evening. So I think this is
this is something that we should take, not only the economic facet, like Ben said, but also to showcase other things that, you know, that are featured in the respective counties. Yes, just 1 week ago we were in Narok for our county edition interview on the road, you know, the latest episode of that at least, and we did see the issues that you're talking about, the culture, the economic boost that this has brought to the county, the development issues around that. Narok has received a major facelift. Roads and all other facilities have been made, of course, in preparation to this. A new state lodge was built. Oh yes, that was opened yesterday by the CS for Interior, Fred Matiang'i, as well as the new office for the county commissioner over there, Natembeya himself. But as we celebrate 56 years since attaining independence, I don't know what you think, in a broader sense, before we get into the specific issues, is there enough to celebrate, really? In fact, now that still remains the biggest question to the majority of Kenyans. And unfortunately, despite the passion and despite the commitment that a majority of citizens have continued to demonstrate, Kenyans, you find, generally are very hardworking people. Kenyans are very resilient people. Unfortunately, since independence, you see, by the time we attained independence, there are 3 things we committed to focus on: the eradication of poverty, disease, and illiteracy. Unfortunately, up to this morning, as we are speaking, you remember the other week we saw pictures of kids sitting in a classroom that is flooded in Kilifi. Yes. Unfortunately, we've not been able to address conclusively to be able to provide education, universal education to all the children in this country. To date, Kenyans continue dying of completely preventable diseases, largely because of lack of investment in those sectors. Kenyans continue to grapple with biting poverty 56 years after independence. The bigger tragedy is the fact that besides the 3 initial challenges that we had identified as a country, we have invented 3 more: corruption, impunity, and greed. In fact, these last 3 are the real threats that are decimating this country. So we have 6 now. We have 6. And we are actually, the new 3 are actually the major impediments as to why we cannot progress on the first 3. When you talk about corruption now, look at the case of the cases that we have been witnessing in the last few months. It was interesting to listen to the president speaking as a spectator during the National Prayer Breakfast Day, urging people to stop talking too much and do something. Perhaps he should have come up with a demonstration of what he himself has been able to do, because the majority of Kenyans today feel that this country lost direction since he took over in 2013. A majority of Kenyans today are poorer than they were. I don't know where Rotich keeps coming up with these statistics that he keeps throwing around. 6.3% they say. Yeah, he says unemployment and poverty is around 6-7%. I mean, I don't know where they, because look at now, like when you are doing the edition on the road last week, you'll be able to see the kind of struggles that the average citizen in this country is going through. It is not lost on us that actually here in Nairobi, businesses are closing almost every day. Walk to almost every office block. There are small enterprises that have started off that are closing down. Even small exhibitions or restaurants and those kinds of facilities. It is an indicator that the economy is really struggling. I would challenge the president. His predecessor, Mwai Kibaki, actually never embarked on any talking. But there was really so much to show for this 10 years that he ran the country. For him, there's been a lot of talking and nothing to show for it. A lot of fancy plans and nothing to show for it. It's almost 7 years actually since he assumed office. And Kenyans are actually now exhausted. Because at some point, as a government, there must be that demonstration of commitment to address the real issues that face Mwananchi. They are not interested in these fancy stories or tablets for kids and all this, because ultimately, Mwananchi wants to know, if I wake up every morning, do I have an opportunity to do whatever I want to do and earn a living by the close of business? All right, before we come to you, Gabriel, let's go to Voi Town in Taita Taveta County, where our correspondent Bill Otieno is this morning as well. Good morning, Bill. What's happening in Voi?
Well, thank you very much indeed. It's a bit chilly morning here in Wundanyi, and we're live here in Wundanyi stage, and it's indeed a very beautiful day. I'm being joined by a group of locals from this area, and they want to talk 2 or 3 about their feel about this day of Madaraka. Maybe I'll just go directly and speak to one of them. Labda karibu mama, kwa majina unaitwa nani? Labda tuambie unachukuliaje siku hii ya leo? Naitwa Mary. Hii siku ya leo naifurahia kwa sababu ni siku tulipata madaraka. Tukakuwa huru kufanya mambo yetu bila matatizo yoyote. Yeah. So labda what are your expectation, baada ya hiyo muda mrefu mpaka leo is almost 60 years, wewe unajisiaje kama Mkenya? What changes ungependa kuwa serikali iweze kutilia maanani? Yale mabadiliko ningependa wa viongozi watufanyie sisi watu wa chini ni watuangalie, watuinue kiuchumi, alafu waangalie maslahi yetu yote kama wananchi. Naam, labda tutazungumza na mmoja wako, labda tusongee karibu, alafu tueleze kwa majina unaitwa nani na labda siku hii unaichukulia vipi wewe kibinafsi? Kwa majina naitwa Nancy wa Kesho. Ni mkaaji wa huku Wundanyi, na tunashukuru sana kwa sababu hii siku imekuwa muhimu kwetu. Tumekuwa uhuru na tunategemea serikali izidi kutufanyia mambo mazuri kwa upande wa biashara, na kwa mambo mengine waendelee kutufanyia na wakumbuke wale wazee walipigania uhuru. Naam, shukran kabisa. Labda tukisongea kwako madam, good morning and welcome to NTV. Maybe this is Madaraka Day. How do you take it personal? It is quite good. It's okay. And the day is also fine. So to me, I think what I can say to our nation or to our leaders, the economy of this country have gone down. There is a lot of corruption, so we tell them to look upon their corruption. Yeah. Okay, thank you very much. Mzee, labda kwa majina unaitwa nani? Siku hii, how important is this day to you? Mimi kwa majina ni Leonard Mganga Mwashigadi. Kwa siku hii ya leo mimi naiona kwangu ni muhimu. Lakini tena nikifikiria, wajua mimi tangu zianze mimi nilikuwa shuleni. Kitambo zilikuwa inachukuliwa yani siku ya muhimu sana. Lakini siku hizi ule umuhimu wake umefifia. Nafikiri ni kwa sababu ya matendo ambayo yanafanyika ndani ya serikali. Na kitambo tulikuwa tumeahidiwa mambo mengi na tukawa na ile moyo wa kufikiria kwamba kweli tuko huru na tumepata madaraka, lakini haya madaraka nayo hatuoni kwamba yanatekelezwa kwa sababu corruption imezidi. Ahadi zote ambazo tuliahidiwa, pesa zote zinaingia mfukoni kwa watu. Maybe if you allow me to speak to at least finally speak to, what's your name and why are you here today? How important is this day to you? My name is Nicholas Mwangi na mimi ni mkaaji wa Wundanyi. Ni kwamba siku ya leo kwanza nataka nishukuru wale wazee walianza kupigania uhuru wa Kenya. Na ni kwamba tumeona ni kweli katika nchi ya Kenya tunaishi, ni kweli tuko Kenya huru. Na kwanza pia nataka ni congratulate the president himself. Ni kwamba ukiangalia sherehe hizi amekuwa akisifanya katika maeneo tofauti tofauti. Sasa yani kama kweli tungekuwa tuna huru, ingekuwa inafanyika katika Nairobi, but ukiangalia sana inafanyika Kenya mzima. Pili pia nitaanza nishukuru pia viongozi wa county, because ukiangalia katika county level tumekuwa na huru. Juu national government imeshikilia watu wakawa na ugatuzi, na ukiangalia pia katika county tumekuwa na uhuru wa kufanya biashara, tumekuwa na uhuru wa kufanya mambo mengi. Na kama vijana pia wamekuwa na empowered ya kwamba wanazafanya Kenya kwa suppose kufanya. Okay. Yes. Thank you very much. Mama, karibu tuzungumze na sisi, labda kwa majina unaitwa nani? Unaichukulia hii siku muhimu kivipi kwako?
Kwa majina ni Susan Wawasi wa Rombo, mkaaji wa hapa Wundanyi, yani Taita Taveta County. Na mimi ni mwenye ambaye ninapendelea maendeleo sana, na siku ya leo ninaifurahia kwa ajili ni siku kuu ya Madaraka Day, ambapo mimi kama mtu ambaye niko na ulemavu ninafurahia kuona siku ya leo na ninafurahia kuisherehekea, na ninafurahi kwa sababu kaunti yetu inatujali sisi kama watu ambao tuko na ulemavu. Na ninazidi kuombea kaunti yetu, ninazidi kuombea serikali yetu ya Kenya iendelee kujali watu wenye ulemavu zaidi na zaidi. Asante. Yes, thank you very much. As you've heard from them, those are just but some of the, people who are present here just to make sure this day is successful, and also they celebrate it to their fullest. And this event in Taita Taveta, the Madaraka event in Taita Taveta, is being held here in Wundanyi, and we're expecting the Governor Granton Samboja and the County Commissioner Rhoda Onyancha to be present also in the event. I'll be giving you more details as we go on with the event. Back to you, the studio. Thank you so much, William O'Bale, if you may, from Wundanyi in Taita Taveta County, talking to the residents there about their expectations and aspirations as we mark 56 years since independence. I'm still in studio with Ben Mulwa and Gabriel Mudhuma, analysts. In a broader sense, let's say that. You hear what some of the Kenyans are talking about, 56 years later. Right. What do you think about And Ben actually gave us a very good piece of, how we started, why we, after we got the self-rule, some of the things that were ailing us back then, and how we've come all the way until he added the 3 now that have actually come to, mess up the entire situation. There's something we need to look, and it's sometimes good to compare where we started and the people or the countries or the nations that were at par with us back in the day. I know this is something we've talked about back and forth. And I remember even the last time when Obama came to Kenya as president, you remember in one of his speeches in Kasarani, he actually alluded to the very fact that Kenya and, was it South Korea? Singapore. They were almost at par when we were gaining independence. And so we were, yes, at one point with all these countries, the Asian tigers, if you will, China included. And when the takeoff began, somewhere along the way, we lost it. And it's not only Kenya alone. I think it's an African problem. It's an African problem. And to me, I believe there have been issues that actually triangulated from that point. These countries that we're talking about, the Asian tigers, they sat together and decided, where do we want to see our nation 50 years from now? And I don't think Kenya did that. So we cannot take everything and pile it on one administration, but we can all see where we lost the plot. And I wish we'd have started it, probably during Kibaki's administration. I've gone around in places where people said, what if we had Kibaki 30 years ago? Where would we have been? Exactly. Because we have, taken this stride to say, well, Kibaki showed us it was possible. In fact, that's what I remember him for. We never thought we would see a superhighway like Thika Road. We never said we would have electricity in each and every home. Those are some of the things we never thought we would do. But he started the stride, and he showed us the power of doability. And guess what? We've realized, hey, we can do it. So I think we are coming from years. We are removed from years where there was really very small to no development annually. Exactly. To where we've realized we have to leapfrog. Between Kibaki's administration and Uhuru's administration, we have to leapfrog. And I'll tell you what, Ben, the reason why we must leapfrog, and sometimes when we fight a lot about debt and the big projects that we are talking about. I look at the countries that are neighboring us. Where are they going? If we don't take care, Rwanda is right. Absolutely. Coming very close. Ethiopia, by the way, they say is now the fastest growing economy. It has overtaken Ghana. Absolutely. So if we play around, guess what? We are going to lose the plot even further. So yes, there is that issue of us saying we need to leapfrog. And for us to leapfrog, it has to be a little bit painful. But not to the extent where
we are now suffering the way wananchi are talking about. There is deep mass and massive corruption. That is true. We are seeing how our judiciary is treating some of the cases. You saw what happened yesterday. And you know, that to me was a slap in the face for many Kenyans who thought, hang on a minute, can we even at least, you know, see some element of conviction? As much as we are saying governors are stealing right, left, as much as we are saying money is getting lost, you know, right, left, we need to see some serious convictions. So when we are talking about corruption being the monster that we have to deal with, Ben, which I agree with you 110%, all other facets of government that make government, and this is not only the administration alone, I'm talking about the DCI, the DPP, the EACC, the judiciary, must all come and see what Wanjiku is talking about. They must actually put themselves in Wanjiku's shoes and realize, what is this person going through? Yes, we can deal with corruption. And I've told you time and time again, I do not think corruption in Kenya, you know, thrives because we don't have laws or strong penal codes. It just thrives because people get away with it. Even if I would get away, of course. So we've actually pointed fingers to the president and said, you know, you need to do more. You need to do more. And remember, Ben, we had this conversation. And I was telling Ben, and I think it was in this broadcast, I was telling Ben, what can the president do apart from firing people? After that, the judiciary must take over. Come from within the judiciary. And when somebody comes there, I mean, the president one time brought people in parliament and said, these are the people you said, okay, there they are. The list of shame, 175. Yes. Guess what? Those people are still walking free in the streets of Nairobi. But money was lost. But of course. So here you have an administration that has said we have so much goodwill and we need to see, you know, things done the right way. You have another facet, which is parliament, you know. Therein comes the judiciary. And sometimes you feel these people are not talking together. So what ends up happening is that we have a lot of talking, we have a lot of movement, we have a lot of files moving from one office to the other, but guess what? Money continues getting lost and people continue walking free. So that, I think, is the dilemma, and that's why you're hearing Wanjiku now is starting to get tired. Up until when you start to have serious convictions, then everything else will just be play. How much of this can be blamed on our political fabric? I mean, since independence, we've had you know, divide and rule kind of politics where it is our man and our people against their man and their people and all of that. And this has affected really governance, right? And to a large extent the issues we are talking about today. Yeah? Where did we go wrong? From which point, Ben, if you may, since attaining independence, when we had our first president, Kenyatta one, and Jaramogi as well, falling out? And that, I think, to many people is where we started missing the point. No. There's something I've continuously insisted. It is worldwide known. Fish rots from the head. True. And as a country, we must be able to thoroughly interrogate how did we end up exactly where we are. The first philosophy that was the driving force of the first president of this republic and his government was an obsession of primitive accumulation of wealth. That was the definition of the Kenyatta one era. There is no better way to put it. That meant all the people who are fighting for independence up to this date never got nothing from our independence. The Mau Mau fighters, in fact, majority of the families still live in abject poverty up to today. But there was a cabal of the Home Guards that largely comprised of Kenyatta and a few of his cronies, who, because they had benefited from education while the Mau Mau was in the bushes fighting, they are the ones who took over government. And what they told the Mau Mau fellas was, you guys now, you need to buy the land that you want to settle back onto. And because the Kenyatta and his cronies already had the money, and they were the ones in charge of government, they ended up accumulating tracts of land that they enjoy up to this date. That culture is actually what set pace for the kind of impunity and corruption that we witness to this date. Walk around this country, as Gabriel was indicating, like previously you've visited different parts of this country, and you're going to meet two sets of
senior citizens in this country. Right. One group of people in their late 70s and 80s and even 90s who genuinely joined government at independence, believing that we were all working towards building a genuine a country for all of us. Those people are very poor today. Then there is another set of those citizens in their 80s and 90s today who went into government knowing that it was now their turn to take as much as the colonialists had taken. If the colonialists said the finest farms in this country, now it is our turn to take these farms. If the colonialists said the best industries in this country, it is our turn to acquire what these people had. And that's the two classes you're going to meet of senior citizens in this country. Over time, we have made it impossible for Kenyans to be able to make independent decisions in terms of who they want to elect based on their credentials, based on their competencies and based on their capabilities. We have continuously made it possible for thugs and criminals to infiltrate political systems. Yes. So this has only continued to accentuate that primitive drive to accumulate wealth. A few days ago, I was with one sitting member of parliament. I'll not name him for his security reasons. He's an ODM. I assume you're going to say bad things about him. He's an elected member of parliament on an ODM ticket. Yes. And one thing he observed, he was complaining that ODM as a party has continued to witness dwindling fortunes in their bedrock support base, that is the Luo Nyanza. We have to accept political parties in this country are just tribal outfits. And one of the key things he says is the fact that as a party, there lacks internal democracy. Over time, characters of no character have continued to get elected or nominated because all they need to do is present money. It doesn't matter who your background. So over time, actually, you can even listen to debates in parliament today. The content is zero because we have characters who have never had any ambition, who have never had any vision to become anything in this country. So because they have accumulated some money exporting fake gold and funny things like that, now they have money to buy certificates and sit in parliament. Right. And that's why even today, parliamentary performance has really sunk. You cannot compare to the times of Martin Shikuku in the 70s and that kind of caliber of leaders. What we need to, as a country to agree is, at some point, this kind of obsession with money and primitive accumulation of wealth must stop. Because now, for me, if Ben Muller wants to become the member of parliament, say for Starehe constituency, where we are seated today, the first question hata ukiongelesha vijana hapa, they'll be like, sasa mwesh, sasa yetu ni ngapi? Sasa tumekusikiza uko na story poa. But now, what is our listening allowance so that we can know you have some content? No, I've been asked. What is our aspirant? He was running for president, by the way. And I think we should. So what is our listening allowance? There's a listening allowance. Hii story yote umetuambia ni poa, lakini sasa mweshi. You see, so what we have, and listen to most of the parliamentarians, and that's why I'm, you know, we keep talking about the excesses that the executive continues to show, but parliament remains the only safety, the only salvation for any country, because that's where the real people's representative sits. That's where, when prices of unga are going up, we expect sober debates and people to defend their electorate. Yes. That's where, when the prices of, when credit is inaccessible to business communities, ordinarily world over, people would run to parliamentarians to check, because executives anywhere in the world have always this inherent capability to run rogue. We have seen that with Rotich. And with his inability to tame debt, because I mean he can always get debt, and he's been. What a wonderful letter he wrote to the World Bank. Yeah, can you imagine? and by the way, now actually that builds up on the same issue. It's pathetic that we have that kind of characters in government, and they continue to manage critical dockets like the Treasury, because you remember it was actually this day last year when the president dictated or directed that all the heads of procurement and all heads of finance vacate office until they are vetted. Up to today, show me somewhere, even a one-page report that was done out of the vetting.
Nothing. So some of them were reinstated. No, they are back in office. And I think up to half of them have not returned to office, and we were never told what and happened. they have never been told anything. Yes. Just maybe some of them were politically unfriendly. So it was just an easy way of easing them out of it. Yes, it was an easy way of easing them out of office, because there is no report up to this day, even a single page. So as a country, we really must begin to interrogate. There's a challenge I would want to pose to the average Kenyan. You have to decide. I have an opportunity either to go export fake gold to the sheikhs in Dubai and even grab land in Nairobi, make my money, then come back to you, spend a few pennies on you, and then you elect me into office so that I can continue stealing. Or you get individuals who are genuinely committed to begin to do the right thing in this country. And that cannot be reversed by the same individual. Do you know, there's something I was talking to, and I think, Ben, we've had this conversation again, and I will say, every time we talk about the leaders and where they've taken this country, you know, sometimes we forget that we do not outsource leaders. Yes. They come from within our ranks. As a matter of fact, we vote most of them in. So if we are to talk and give examples to what Ben is giving, like, you know, the fish starts rotting from the head, which is very true, we must then again look as the head being us. Yes. We are the people. So what kind of character do we possess that allows us to put certain people in offices? Yes. You know, a very good writer once said that democracy will only thrive when the mass are informed. Failure to which we will continue being in these problems. Today we do not even know who holds the card for the moral gatekeeping in this country. No. It is because we've thought we've thought we've thought the top leadership should be. No. You know, we've said, oh, the president. No. You know, we have said the teachers should be. No. And it's because it is lost. We do not know who is. And that's why, look at some of the images that we are seeing. Look at what is going on. Look at the kind of murders that are happening today. Yes. You know, it is telling you that there's something wrong in our social fabric. It's true. You have very young people, schoolgirls. Just this month, I think, we had 2 who committed suicide. And you're wondering, these girls are in schools where teachers are there, where the principal is, where the matron are there, where they have friends. You would expect there's a social system that they can run to. But alas, it seems everybody is busy doing something, and the results are not seen. The only thing we see is the vice that comes out of it. You have boyfriends who've taken that, you know, if this girl says no, the next thing I'll do is go get a shocker. That's, you know, and can't do the damage that we are seeing happening. So I think we need to sit back and ask a very heavy question. Where are we heading? In matters morality? Yes. In matters governance? In whether it's you know, matters religion? I mean, we need to sit down as a country and see, I mean, where are we heading? Because things are not as rosy as we would want them to. Yes, we can talk about 56 years removed from, you know, getting our independence. And yes, today we can talk about what is happening to our neighbors, you know, economically and socially, and where we need to go as a country in the next 30 years. We have had Vision 2030, and at some point, you may remember, it's like it died and nobody talked about it. Now a few years, we'll be heading where we never thought we would, you know, the 2030. And what do we expect when we get there? You know, I would have thought, like what many countries did, China gives us a very good example. And that's why I say, not only from the debt or not only from the money that we get from China, I think it is sometimes very good for us to benchmark with a country like China to see, how did you guys, what kind of principle do you use to develop a country like this? Not only the money that you give us is important, but we would like to know the structures that you've set up for governance in matters production and in matters development. And if you see, these people have a 60-something year development agenda. They make it their national agenda. And guess what? You know very well in the next 65 years, half of that population will not be alive. But why are they doing that? It is because they care for the next generation. Ours, we move from one political period to the other. And so this is why I think I was saying, Ben, we need to have a very serious national agenda. And the Big Four was a very good start. And it is a very good start because you know what? It talks about the very same thing that are ailing me and you. When you look at food,
I mean, we are struggling, and we've struggled for a very long time. You know, the population is growing. Don't forget. It's about 50 million right exactly. now. Which means our arable land then must grow. We must get the better inventions of food technology to be able to produce more. Absolutely. The academic space is growing, but instead of institutions of academics growing, they are being stolen right left. So if you look at the acreage today of a big institution like, give or take, like Starehe, a big institution like Alliance, a big institution like Moi Girls here, you will find they've actually been hived off to private developers, which is actually negating the strides of development, because as the population grows, you'd expect the schools becomes bigger and everything expands in a gradual revolution. But that's not what has been happening. The arable land today is dwindling, our vegetation cover, you know, yet our population is growing. I was talking about Kiambu the other day, and somebody thought, you know, I was joking, and I told we know. If you look at Kiambu back in the 70s and 80s, we didn't know any other place that was producing more coffee and tea than Kiambu was. Today, Kiambu is so quickly becoming a concrete jungle. And the farmers are struggling. Exactly. And now this is where you look at the spacing of land. And by the way, this is something I keep saying. It's not that I hate it. It's not that I say it's bad for somebody to own a small piece of land. No. But when you talk about countries like China, Japan, the US, these people had land even back in the day, but they did not invest much in land the way we've taken it. We buy land like crazy and we leave it there for years, thinking that's where our wealth is. Yet there is somebody who got probably a very smaller piece, like 1 acre, build up a massive factory. And guess what they are doing today? They are importing and exporting value from a 1 piece of land. You have 100,000 that are sitting idle. So even if you look at the way people have thought, the companies that were doing well back then, 10 years ago, have actually been changed. Today is about technology and financial services. So it just tells you in the next 10 years, what we think may be the big thing, you may just be left with your 100 acres, which will become useless. And nothing is growing out of there, no factories that are coming out of there. And then you think, if that's the way you're going to keep wealth, in the next 10 years, the world will be very different. All right, gentlemen, sit tight. A lot to talk about this afternoon as we look forward to President Uhuru Kenyatta's speech from the Narok Stadium. We want to take a short break, but before we do that, Amy Kosgei on stage performing one of the entertainment pieces as we look forward to the start of the Madaraka Day celebrations live from Narok Stadium. Let's listen in. No more turning back. No delay. Come on! Peperusha bendera ngoro. Yelele, yelele. Nemeila nemeikaiti. Good to thank Jehovah. Well, anyway, it's a little time. Oh, you are doing well. Good to thank Jehovah. Well, anyway, it's a little
This is a husband material. Welcome back to our special coverage of the Madaraka Day celebrations, the first day of June 2019, 56 years of independence. And that music on the montage there, I'm sure many of you know about it and have heard it in the years past and are certainly loving it like I am. Let's go back to our specific regions where we have our reporters and correspondents covering the issues of today for us. We have live pictures from the Narok Stadium where Vincent Oduor and Bridget Ngana are joining us live from. We are also live in Mombasa County where the celebrations are also going to be marked there, as well as Migori County with Bernard Ojuang. But first, let's go to the Narok Stadium where Bridget Ngana and Vincent Oduor are for us. Na bado tunaendelea kusubiri pamoja na wananchi wanaendelea kusubiri hapa katika uga wa michezo wa Narok, na kwa sasa tunajua imefikia saa 4 na dakika nusu na dakika 30, lakini bado Rais Uhuru Kenyatta bado hajawasili, na ni baadhi tu ya maafisa wengine serikalini pamoja na wageni waalikwa ndio wanaendelea kuwasili kwa sasa. Hata naibu wa rais pia bado hajawasili hapa. Kwa hivyo ni swala tu la subira, na kumbuka kwamba uwanja umejaa sana kiasi kwamba watu wameruhusiwa kuketi kusonga karibu kabisa katika ua ambalo
hapa kuzuia wananchi wasiingie katikati ya uwanja, na tunatarajia kwamba labda ikielekea saa 5 hivi huenda Rais Uhuru Kenyatta ataweza kuwasili, tuweze kujua ni yepi haswa atazungumzia katika eneo hili. Na mwenzangu hapa Bridget, sijui kufikia sasa hali sijui waionaje na mtazamo wako ni vipi? Asante Vincent, na kama naweza kwa kimombo ni kuwa wakati huu pia tumekuwa na changamoto za kimitambo hapa na pale, kwa sababu umati wa watu umeweza kufurika katika uwanja huu wa michezo wa Narok. Ni kitu ambacho pengine waliokuwa kipanga hafla hii wako wanatarajia kuwa watu wataweza kufika hapa mapema sana, lakini watu wameweza kujitokeza, na kinachonifurahisha ni jinsi jamii ya Wamasai imeweza kujitokeza hapa. Wamevaa shuka zao, wanakaa warembo, na pia Wakenya wote, kwa sababu unajua Narok ni eneo ambapo linajumuisha karibu kabila zote za nchi hii, na sherehe hii ikiwa ni ya 56 tangu tuweze kujinyakulia uhuru au tuanze kujitawala kama Wakenya. Ni kuna changamoto moja tumeweza kuzungumza na baadhi ya wananchi wakisema kuwa ukosefu wa ajira ni changamoto ambayo miaka 56 baadaye hatujaweza kutatua, na pia wangependelea kuwa rais na pia maafisa ambao wameweza kufika hapa wataweza kushughulikia swala hili. Na pia kuna jambo moja au lingine ambazo pia linaweza pia ibuka katika ile hotuba ya rais, lakini pia wanatarajia kuwa wataweza kuzungumzia hali ya uchumi nchini. Sijui unaona vipi kulingana na wale ambao uliweza kuzungumza nao? Na jinsi ulivyosema Bridget, ni kwamba kwa sasa ni miaka 56 tangu Kenya ilipopata madaraka ya kuweza kujitawala, na ukiangalia hali ya uchumi ni kwamba, kwa mfano, tunakumbuka kwamba mwezi wa Aprili mfumuko wa bei pekee uliweza kufika 6.5 kutokana na bei ya juu ya vyakula. Na pia kumbuka kwamba katika hali hiyo ya uchumi ni kwamba Kenya imezidi kuongeza madeni haswa kutoka nchi za geni. Kwa mfano, kwa sasa Kenya ina takriban zaidi ya deni la shilingi trilioni 5 ambayo inadaiwa na mataifa ya kigeni. Kwa hivyo mambo haya ni mambo ambayo yanaikumba Kenya kama changamoto. Nafahamishwa kwamba kuna baadhi ya mawaziri ambao kuwasili hapa, na nafahamishwa kwamba waziri wa usalama Ed Matiang'i ameweza kufika, pia waziri wa kilimo Kiunjuri naambiwa kwamba ameweza kuwasili. Kwa hivyo hii ni dalili kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko njiani kuweza kufika. Pia naambiwa waziri wa uchukuzi Macharia pia ameweza kuwasili. Kwa hivyo hii ni dalili kwamba huenda baada ya dakika 30 hivi huenda pia Rais Uhuru Kenyatta atawasili. Pia kufikia sasa waziri wa ugatuzi wa Malwa pia ameweza kufika. Kwa hivyo hilo ni baraza la mawaziri ambalo limeweza kuanza kuwasili hapa, na inaashiria kwamba Rais Uhuru Kenyatta atawasili labda mwendo wa saa 5. Kwa hivyo hapa katika kaunti ya Narok kuna mambo mengi ambayo yanakumba kaunti hii, na unajua kwamba kaunti hii sana inategemea kupata riziki au ushuru kutoka katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara, manake msingi wake haswa ni utalii. Alafu pia kumbuka kwamba kuna changamoto nyingi zinazokumba hii kaunti, kwa mfano wizi wa mifugo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunatarajia kwamba licha kwamba siku hii ni sherehe ya kitaifa, huenda Rais Uhuru Kenyatta akaweza kuguzia masuala haya ili kuweza kuwafaidi moja kwa moja wale wenyeji katika kaunti hii. Nakumbuka kwamba ni miaka 56 Bridges, na rais alikuwa amezungumzia zile ajenda zake kuu, na licha kwamba ni miaka 56 bado tuna changamoto katika ajenda hizo. Kwa mfano, ajenda ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna chakula cha kutosha, tuna nyumba za bei nafuu, tuna uwezo wa uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa, pamoja na kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma ya afya. Kwa hivyo hizi bado ni shida ambazo zinakumba taifa hili, licha kwamba taifa liliweza kupata uwezo wa kujitawala miaka 56 iliyopita. Sijui wewe unaona kwamba masuala haya ni tatizo kubwa, kwamba miaka 56 bado tuna shida katika masuala haya ya kimsingi? Vincent, kama ulivyosema, ama nikirejelea kwa kimombo, umeweza kusema kuwa 56 years after the opportunity for this country to govern itself, we're still having challenges on
the Big Four agenda on issues of health, on issues of manufacturing, creation of employment, the housing, affordable housing, and also, as you mentioned earlier, this is coming at a time when the national debt of this country has hit the 5 trillion mark. There is concern of how the stability of the economy is, and also the political economy of this country. And also, even today, as we've gathered here with the people here in Narok, there's a lot of anticipation and expectations from the Mwananchi. We've had instances where the president has also said he doesn't want to talk much because a lot of politicking, and the Mwananchi feels that the government or the people in power have not really delivered on their promises. So we do expect that maybe in this celebration, as much as we are affirming the fact that 56 years later, we have been able to govern ourselves, it is a milestone, more than half a century for that matter. But the key issues that we started with, when the founding fathers of this country came together to allow us to even enjoy the independence that we enjoy today, have we been able to make progress towards that? We do believe that they will say, yes, we have made some progress, especially in terms of accessing maternal health care to the people of the country for the first time. People, since the Jubilee government came to power, mothers have been able to deliver properly, and also the crowd is getting rather irritated. But I'm going to be joined here by one of the residents here in Narok County, who's going to also tell us her expectations as far as these celebrations are concerned. Karibu sana, uko kwenye NTV, najua tumefinyana hapa, lakini naomba tu usonge, utatuambia majina yako, songa tu mbele. Majina yako na umekuja kusherehekea hapa sherehe ya Madaraka Day, ulikuwa unatarajia nini kutoka hotuba ya wale ambao watazungumza leo? Kwa majina yangu naitwa Esther. Ninafurahi siku ya leo. Na nafurahi sana kwa kuleta madaraka Narok, na nafurahia sana rais wetu kwa kutupatia madaraka Narok, na tunamrudishia pongezi kwa yote ametufanyia. Na pia tena ningependa kumshukuru gavana wetu Samuel Tunai kwa maendeleo aliyofanya hapa Narok. Ni kwa matarajio yangu kwa rais, kwanza natarajia kwamba rais hataenda bure, atatuachia kitu kubwa na atatufanyia maendeleo mengine zaidi na zaidi. Maendeleo kama gani? Kitu kubwa ni kama gani umeona imebadilika sasa hapa Narok? Haya, nimeona maendeleo kama hizi, mabarabara imetengenezwa, hapo awali huku imetengenezwa, na nimeona tena stadium yetu imelajua, huku imelajua hivi, na pia tena imeleta tena maendeleo kama ya biashara. Imeongeza tena biashara kwa masiku yote yenye ilikuwa inatengenezwa, mabarabara na kila kitu, na tena tumeona watu wamekuwa wengi, population imeongezeka huku Narok. Pia ulikuwa unataka, wewe ni kijana vile unakaa, ni changamoto gani mnapitia sasa yenye ukisema 56 years tangu tuanze kujitawala kama Wakenya, sasa tungekuwa na shida kama hizi? Ni shida gani hizo ungependa ziangaziwe? Shida ya kwanza ningependa rais angazie hii ajira kwa vijana, kwa sababu tunaona ya kwamba vijana wengi hawana ajira, vijana wengi wako na ajira hapa awali, lakini kwa sasa inaonekana pale yenye tunaenda si mbaya. Pale yenye tunaenda sasa hizi na fenya ametufanyia maendeleo hivi, tunajua kwamba at least ametufanyia kitu yenye hapa Narok tutakaa tukikumbukanga ya kwamba vijana wamepata kazi, watakuwa na makazi na watakuwa na itakuwa na maendeleo. Umeridhika sana. Ujumbe wako kwa Wakenya, unawakaribisha Narok washerehekee na nyinyi 56 years of self rule? Mimi mwenyewe kama mimi nimeridhika sana, na ningependa kuambia wageni wetu karibuni na karibuni tena, na tunaambia tena rais kama itawezekana alete tena madaraka ingine huku Narok. Thank you so much. Those are the views of one of the residents we were able to pull from the crowd here. This is a chaotic area as far as we are concerned. We even have a sense of the crowd is still swelling and swelling and swelling. They do expect once the president steps into these grounds, they'll be able to sit on the green field behind me. This is something that has become synonymous with Madaraka Day celebrations outside the central business district, and people are rising up. I think I'll hand over to my colleague. Okay. Just a little bit there. I think the crowd is a little bit excited. People are standing up. We do believe maybe the president has stepped into these grounds. And just excuse me. Yes, so really the crowd has gotten a little bit rowdy, and the police officers and those security officials in charge are having a hard time to control crowds. Vincent, unaweza waelezea watazamaji kile ambacho kinaendelea kwa sasa? Na pia hapa wananchi sukuma hadi kwenye ua, wanatufinya kweli kweli, na marake ni wengi sana na kuweza kuongoza hapa, na kwa sasa wanasukumana kiasi kwamba huenda hata watoto hapo wadogo wanafinywa, na ni hali hatari sana.
huenda hapa watoto wadogo wakaweza kujeruhiwa, manake wanasukumana, wananchi hapa pakubwa, na wale watu ambao walikuwa wanajaribu kuweka hali nzuri imekuwa balaa. Kwa hivyo kwa sasa naomba tu muendelee kuangalia mambo yanayoendelea na tuweze kuona jinsi hali inavyoenda hapa wakijaribu kuweza kutatua hali hii. Thank you so much, Bridget Ngana and Vincent Oduor, live from Narok Stadium, where we have seen some of the cabinet secretaries just walking into the podium, and also ODM leader Raila Odinga, who has now become a political ally, so to speak, of President Uhuru Kenyatta since the handshake. A lot to talk about as regards that. Let's now go to Migori, where Bernard Ojwang is for us. Good morning, Bernard, from Migori County. How are the celebrations being marked over there? Well, thank you very much. Just as you have said, you are here in Rongo, Rongo Town, Rongo Sub-County, here at Siala Primary School, where Rongo Sub-County residents will be celebrating this special occasion. It is a national holiday that is celebrated each and every 1st June of every year in the Republic of Kenya. It commemorates a day in 1963 that Kenya attained self-governance, that is independence, and of course many people are really waiting. It is that day when Kenya attained that freedom after being colonized by British government. And of course Kenyans are really waiting to hear a lot from this presidential speech today, and of course we'll be talking to some of them just to tell us what are they celebrating, what do they expect from a presidential speech today. Join me here. You are here to celebrate this. You are here to celebrate this special occasion. What do you expect from presidential speech? Okay, first of all, my name is George Andamo. I'm a resident of this area, and I'm also a teacher by profession. We are happy that we are celebrating the 56th anniversary since we attained our internal self-rule. Much as we are celebrating this occasion, we are disappointed to some extent because the freedom is on paper, but actually there is no freedom. So many things have interfered with the freedom that we are talking about, that we are supposed to celebrate. Corruption has ravaged the country, and it has interfered with the economy generally. So Kenyans are living, okay. We apologize for that loss of signal in Migori, where Bernard Ojwang was speaking to one of the residents, speaking about, 56 years since we attained independence. Again, the issues and frustrations of Kenyans to this day, economically, socially, and all those other issues that Kenyans are talking about as we celebrate 56 years since attaining self-rule. We also have live pictures from Mombasa County, in Mombasa town, actually, where the celebrations are going to be marked also, as is the case across the country. As we see there, the parade just doing their thing. Beautiful music and marching as the event is about to begin as well. We also have pictures from other parts of the country, including the Ihura Stadium in Murang'a, where Governor Mwangi wa Iria is expected to preside over the celebrations of the Madaraka Day celebrations. Those are live pictures from Ihura Stadium in Murang'a. Again, a parade by the security forces there to mark just about the beginning of that event this morning. This is also happening in several parts of the country. Kakamega will be going there shortly as well to just see what's happening. Let's go back to Narok Stadium in Narok County, which is the epicenter of the celebrations today. We did see some of the dignitaries, the cabinet secretaries, PSs, CASs, as well as opposition leader Raila Odinga there as well. In your pictures right now is Governor for County number 33, Samuel
Kuntai Ole Tunai, and also the Speaker of the Senate, Ken Lusaka, as well as the Speaker of the National Assembly there, just sitting and waiting for President Uhuru Kenyatta to come in. We are seeing the bands and the parades already set as we anticipate the arrival of the President in a short while to mark the official beginning of the festivities down in Narok, which is the epicenter of these celebrations today that we are seeing. I'm still in studio with Ben Mulwa and Gabriel Mudhuma, governance and political and policy experts as well, to talk about the issues that exist 56 years since independence. Gentlemen, one of the key things that we have to talk about really is national unity and cohesion, all right? And this has been a problem nearly six decades later for the country. I mean, divisions in terms of tribal lines. That has affected even how we allocate resources to different parts of the country, if you think about it. Gabriel, what do you have to say about this? Actually, that's a very good question. And, you know, like you've said, this is something that has been with us for quite a long time. And the cohesion that I talk about, and you know, how close we came in 2007, 2008, you know, where we thought this country would actually burn. And thereafter, the invitation, you know, from the government that Johansen Kriegler came, and the meetings that, you know, took place thereafter, actually cemented a very good paper, a blueprint, if you will, which became the Agenda 4, not to be confused with the Big Four agenda. What the Agenda 4 was talking about actually carried a lot of many issues to do. Let me just cut you short there. Deputy President William Ruto has arrived alongside his wife Rachel Ruto to Narok Stadium, as this is an indication, gentlemen, that the president is just about to get into the stadium to mark the beginning of these celebrations. There, Deputy President William Ruto, accompanied by his wife, Mama Rachel Ruto, just going to the podium at Narok Stadium. So very quickly, yes. That blueprint talked about cohesion being one of them. I talked about, you know, ensuring that we never go back to a situation that we had, you know, previously, the 2007-2008 skirmishes. And it really cemented quite a lot of other important facets that would have made us coming up with a very good, not only paper, but framework to ensure that cohesion in our country is sorted. You know, albeit the fact that me and you, as a Mwananchi, me and you as, you know, people who speak different dialects, we still have a part to play in our nation building. You know, when ethnicity comes to play, you know, every time we look, you know, we bring tribalism into play, and we start saying people from that region are not like the people from this region, people from that region are not like, you know, those ones are thieves. Those, you see, it's again comes to us. But this blueprint was providing a very safe ground where we would have nationalism, you know, where, you know, instead of the tribalness that we, you know, that encompasses our country, we should have a nationalistic outlook in most of the things that we do. So it was really addressing key, you know, some of these key things. The tragedy of the whole thing is that we never pushed it further. Today we have the handshake, and I would have thought with the building bridges, and I hope they do, it needs to be captured very clearly and be passed, you know, as part of our laws, that cohesion is not something that we'll start reading from the books. We should go the Tanzanian ways. The Tanzanian way, where the first thing is the nationalists. You become a lover of your country. Anything, yes, we know you've been born out of a tribe, but the first thing that comes out is your country, the love for country and the love for self. That is what I think all of us should be cherishing to see. You brought in something very critical, the handshake between President Uhuru Kenyatta and his political foe and friend now, Raila Odinga. And this is a conflict that was born very many years ago with the founding fathers of this nation, and to a certain degree one that has contributed to the issues that we are having right now in our political space, in our governance space as well. What do you have to say about our national ethos in terms of cohesion, in terms of unity going forward? One thing we have to really appreciate is the fact that the current constitution we have, for the first time, tasked the president to be a symbol of national unity. I want to believe that the drafters of this constitution had really identified that there was a problem emanating from the presidency, for that to be really enshrined in the constitution. If we roll back on our history as a country, you will agree
the first president of this republic, Mzee Jomo Kenyatta, never embarked on uniting this country. Right. There was the initial fallout between himself and the Kapenguria Six. Then much later with his vice president, Jaramogi Oginga Odinga, which actually turned very nasty. Yes. And that, the minute the disagreements, which were largely on ideals, emanated between him and the vice president, instead of looking at how best he could be able to address these kinds of dissent, because he was the president, he focused more on trying really to consolidate what morphed into the like a Kikuyu hegemony. Right. You remember up to the oathing that took place at his place, that was back in 1969 or thereabouts. And you remember utterances that were coming from the ruling elite that was largely Kikuyu that time, that the presidency will never cross River Chania, for example. Right. So Kibaki happened like a mistake. And there was even clamor as recently as when Kibaki won that really this needs to come back to a particular elitist class. And you remember even when President Moi was assuming office, the key handlers around the former President Mzee Jomo Kenyatta were like, this is just a small passing cloud. So that kind of sentiments arising from the presidency are really behind the kind of divisions we continue to experience as a country. And unfortunately, even up to the time, up to this moment, we are talking about this handshake. I am on record insisting that this handshake is dishonest. And I still maintain the same. Because it cannot be now we are the three of us here. And now that because we have become two friends, then now we need to remove one for us to, I mean, it becomes a circus because now we end up going in circles. Round and round in circles. Just a quick one. We really have to agree that as a country, this must be taken in by individuals who have demonstrated commitment to work with individuals beyond tribal divides. Because my thinking is people who hide behind tribes are individuals who are bereft of ideas. People who have no content, who have no ideas, who have no vision. So they think by whipping petty tribal emotions, they can cultivate some capital. Yes. All right, gentlemen, let's cut it short and go back to the Narok Stadium. And you have to appreciate and love the music, really, that is coming from the Narok Stadium this morning. The military band there just about to do their march, and let's listen in. Asante sana bendi zote. Ngika. Kwa sasa naomba kuwaregesha kwa bendi yetu ya majeshi, bendi ya Yellow Wagoners, ikiwa ni bendi ya kikosi cha Kahawa Garrison, watu waweze kutuletea burudani la muziki. Karibuni sana Yellow Wagoners. Wivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha,
kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu we, kumekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Karani kumekucha, amka wende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu we, kumekucha, amka wende shule. Elimu. Asante sana Yellow Wagoners. Thank you. Asante sana. Wa Jamhuri ya Kenya. Wananchi, naomba tuweze kumkaribisha kwa shangwe mama wa taifa, Mama Margaret Kenyatta anapoungana nasi. Tumkaribishe kwa shangwe. Welcome Your Excellency the First Lady of the Republic of Kenya. Tumkaribishe tena kwa shangwe anapoungana nasi. Asante sana Bwana Peter Njoi kuweza kumkaribisha mama wetu wa taifa uwanjani. Wakati wote kwanza hivi sasa tutapokea Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Baada tu ya tarumbeta ama parapanda za kumlaki Mheshimiwa Rais, nitampisha mwenzangu Bwana Mike Gitone wakishirikiana na Yellow Wagoners Band kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Kwako Gitone. Na tusimame sote sasa kwa heshima tumkaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili aweze kutuongoza kwa sherehe ya leo kwa makofi na furaha. Moja. Karibu Wagoners, karibu. Karibu Mheshimiwa Rais. Karibu Kaunti ya Narok, utuongoze kwa masherehe ya madaraka. Karibu. Wapi makofi?
Wapi shangwe za Mheshimiwa Rais? Moja. Karibu. Tumpungie mkono Mheshimiwa Rais. Kenya twasonga mbele pamoja. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Wapi shangwe? Wapi vifijo? Tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Kenya, taifa letu, tusonge mbele pamoja. Karibu. Karibu Mheshimiwa Rais. Wapi shangwe? Wapi furaha? Makofi. Wapi bendera wanafunzi tupeperushe? Wapi ngemi? Furaha kwa Mheshimiwa Rais. Makofi. Moja. Mbili. Peperusha bendera wanafunzi. Shangwe kwa Mheshimiwa Rais. Karibu. Kenya, twasonga mbele. Karibu Mheshimiwa Rais. Wapi furaha wanafunzi? Shangwe kwa Mheshimiwa Rais. Karibu. Kenya, taifa letu. Karibu. Peperusha bendera. Asante. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa makala ya 56 sherehe ya madaraka. Wananchi, wapi furaha? Wapi makofi ya Mheshimiwa Rais? Moja. Karibu. Tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais ili atuongoze kwa sherehe ya leo. Kenya, twasonga mbele. Karibu. Karibu. Angalia umaridadi wa wanafunzi wetu, makaribisho rasmi wanavyompokea Mheshimiwa Rais. Makofi walioko kule mwisho. Tumpungie mkono Mheshimiwa Rais anapoingia kutuongoza kwa sherehe ya siku ya leo, makala ya 56 sherehe za madaraka. Tuendelee kumpongeza walioko mkono wangu wa kulia kwa makofi. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais, kiongozi tunayemenzi na kumheshimu. Asante kwa uongozi wako bora. Tuongoze katika makala ya leo, sherehe za madaraka. Walioko kwenye jukwaa rasmi, wapi makofi ya Mheshimiwa Rais? Moja. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa makala ya 56 sherehe za madaraka. Tumpongeze sote kwa pamoja, shangwe na vigelegele. Asante sana mwenzangu Mike Gitone kwa kuweza kukaribisha vyema. Asante sana Yellow Wagoners. Yellow Wagoners, asante sana. Basi tunaomba tubaki tukiwa tumesimama. Let's remain upstanding kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwaya mtuongoze tafadhali kuimba nyimbo hizi kwa sauti. Ilete
Hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kuweza kumwomba kwa heshima Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya aweze kuikagua gwaride hii. Asanteni, tunaweza kuketi. You may be seated, ladies and gentlemen. Amekubali kuweza kuikagua gwaride hii akisindikizwa na mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Samson Mwathethe. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hali ya juu sana kama vile unavyoshuhudia pale. Ndio maana wananchi huwa tunawaomba siku zote unapokutana na bendera kama hii uweze kusimama kama ulikuwa umekaa, na kama umevalia sare za kiserikali uweze kupiga salute wakati bendera hii inapita, ama ukipatikana barabarani na bendera hii inapita, basi unaomba uweze kuipisha ili kwamba kwa heshima bendera hiyo iweze kupita. Asanteni. Basi baada ya Mheshimiwa Rais kuweza kukagua gwaride hii, mkuu wa gwaride hii anaomba idhini kuondoa gwaride punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa. Ameshaweza kupewa idhini hiyo. Mkuu wa gwaride akichukua nafasi yake kwenye gwaride.
bendera ya kikosi sharti kuweza kuwepo mbele ya gwaride kila wakati, kama vile unavyoshuhudia pale kala officer na parade arsian. Ulivyosikia ni to your duties by the left, quick march. Baada ya gwaride ya heshima hiyo ya kufana kabisa, wanajeshi hawa hivi sasa wanaenda kujiunga na wenzao katika kuendelea kuimarisha usalama wa taifa letu, kuhakikisha kwamba mipaka yetu masaa 24 yako salama ama iko salama, kama vile wanavyosema katika jeshi letu la nchi kavu, ngao ya taifa na jeshi letu la wanahewa, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, kama vile kauli yao mbiu inavyosema, tuko imara angani, na hali kadhalika fuo zetu za bahari ziko salama. On time, on target and never quits. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Emmanuel Tioni, anayeongoza kikosi cha kwanza cha jeshi la nchi kavu Major Faisal Mohamed Salat, anaibeba bendera fahari ya kikosi cha 17 cha jeshi letu la nchi kavu Luteni Emmanuel Cheriot, ikiwa bendera hii waliweza kukabidhiwa mwaka jana wakati wa sherehe za Jamhuri. Kikundi cha tatu jeshi letu la nchi cha wanahewa Major Samuel Njirimani Agufa. Kikundi cha 4 jeshi letu la wanamaji Major Luke Nandasava. Parade Adjutant Captain Kasper Madegwa Sakus. Basi nitampisha mwenzangu Senior Private Emmanuel Banzi aweze kuendelea na gwaride ya vikundi. Kwako Banzi. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, nalofuata kwa sasa ni gwaride la vikundi wakiongozwa na jeshi letu la nchi kavu. Na wanaofuata kwa sasa ni polisi wa taifa wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe.
Na kikosi kinachofuata hivi sasa ni kikosi cha GSU wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Kikosi kinachofuata hivi sasa ni kikosi maalum cha polisi cha kupambana na wezi wa mifugo kinachofahamika kama Unstock Theft Unit. Na kikundi kinachofuata hivi sasa ni kikundi cha polisi kinachojulikana kama K9, kikundi maalum kinachotumia majibwa. Na vikundi vinavyofuata kwa sasa ni vikundi vya askari wa utawala, Administration Police, wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Kikundi cha pili cha askari wa utawala Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kwa mara ya kwanza kupatikana kwenye sherehe kama hizi ni kikundi cha Kenya Coast Guard kinachochunga fuo zetu za bahari, kupambana na wavuvi haramu na hali kadhalika kushirikiana na jeshi letu la nchi kavu kupambana na maharamia. Na kikundi kinachofuata kwa sasa ni kikundi cha askari wa magereza wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali. Kikosi kinachofuata kwa sasa ni kikosi kinachochunga mbuga zetu za wanyama wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi. Na kikosi kinachofuata kwa sasa ni kikosi kinachojulikana kama Kenya Forest Service, askari wanaochunga misitu yetu. Wanaofuata kwa sasa ni vijana wa huduma kwa taifa wakiwa kwenye mavazi yao mbalimbali.
Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, wanaotufungia kwenye gwaride letu la vikosi vya usalama ni Narok County Game Rangers, kikundi cha kwanza kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe na kikundi cha pili wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kikazi. Basi nitampisha mwenzangu Warrant Officer 2 Gibson Mwandawiro kaweze kuendelea. Asante sana mwenzangu Senior Private Banzi. Bendi zetu chini ya uongozi wake Lieutenant Kanali Martin Makadia Namboka. Senior Drum Major Warrant Officer 2 David Maina. Mheshimiwa Rais, baada ya gwaride za kufana kabisa, gwaride ya heshima na hali kadhalika gwaride ya vikundi, itafuata sasa tamasha za ndege zitakazoletwa na jeshi letu la wanahewa. Ikiwa tamasha hizi zinahusisha ndege aina mbili. Kikundi cha kwanza cha ndege, Mheshimiwa Rais, ndege aina ya Tucano, zikiwa zinaonyesha moshi mweupe, ishara ya kwamba anga letu mpaka hivi sasa liko salama, kwani jeshi letu la wanahewa wako imara angani. Ndege hizi zikiwa zinatumika hasa kuweza kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha juu. Ndege aina ya Tucano ikiwa ni ndege ambazo pia zina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi kuliko ile tunayoiona hivi sasa, na hali kadhalika pia zina uwezo wa kujibiringa hewani. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5 zikiwa zinapita hapo kwa kasi kabisa, hizi zikijulikana kama wafalme wa anga, wakiwa wanakuja pale kwa utaratibu kabisa. Ndege aina ya F5 zilizo na uwezo kama vile ninavyosema siku zote, uwezo wa kubeba makombora mbalimbali, hususan kuweza kupambana na adui angani na hali kadhalika ardhini. Ndege zetu za kivita zinazoendeshwa na vijana wetu humu nchini waliopata pia mafunzo yao humu nchini. Nakumbuka kwamba ndege hizi ama ndege aina hii ya F5 itakuja tena moja baada ya nyingine kuweza kutuletea tamasha ya moja baada ya nyingine, kisha baadaye tuweze kushuhudia tena ndege aina ya Tucano ambazo tena zitarudi kutuletea tamasha inayojulikana kama Bombast. Ndege ya kwanza kwa mbali pale na kuja kwa kasi, ikiwa imeweza kujiandaa tayari kuweza kutuletea mizunguko ya kushoto. Ndege ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ndege yetu F5 kwa kasi kabisa kuweza kuinuka juu na kutuletea mizunguko ya kushoto. Ndege ya pili kwa kasi pia kuweza kunyanyuka juu pia kutuletea mizunguko ya kushoto. Kwa sababu ya hali ya hewa, Mheshimiwa Rais, zote zitatuletea mizunguko ya kushoto, kwani hali ya hewa kidogo imeweza kuharibika. Kwa hivyo ndege ya tatu inakuja ikiweza kunyanyuka juu na pia kutuletea mizunguko ya kushoto. Anga kama ingelikubali, basi ndege hii ya mwisho ingelala chali na kuja na Tucano nilivyosema, zinakuja zikituletea Bombast, ikiwa manake ni kwamba moja kushoto moja kulia na ya katikati kuweza kusonga mbele. Kama hali ya hewa ingeruhusu, basi ingelala chali pia na kuweza kurudi mahali ambapo imeweza kutoka. Hivyo basi kuweza kutufungia tamasha hizi ni ndege aina F5 tena, ikiwa inakuja hivi sasa kutuletea high speed pass, ama ukipenda kuweza kutuletea kasi ya mwisho. Nakuja kasi
Asi kabisa. Tuwapigie makofi marubani wetu katika jeshi letu la wanahewa. Basi huo ndio mwisho wa tamasha hizi zote kwa pamoja. Tunashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer Elijah Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer Hamud Said Abdalla, Air Force Sergeant Major Warrant Officer Dennis Talengo, na hali kadhalika Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Haji Omar Bwana. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba kuweza kumpisha mwenzangu Sara Mauti kutoka kitengo cha Rais aweze kutuletea gwaride ya maskauti na Girl Guides. Sara Mauti tafadhali. Shukran za dhati na karibuni sana nyote kwa kipindi hiki chetu cha pili, kipindi cha gwaride la pili ambalo pia ni la mwisho katika sherehe zetu za siku ya leo. Ni gwaride ambalo tumeliandaliwa na wanaskauti, wana Girl Guides na wana St. John's Ambulance wakiongozwa na bendi ya shule tajika, shule ya wavulana ya sekondari ya Starehe. Karibuni. Naam, itakumbukwa kwamba wanaskauti ni shirika ambalo lilianzishwa humo nchini mnamo mwaka 1910, nalo la wana Girl Guides likianzishwa mnamo mwaka 1920, na vile vile la wana St. John's Ambulance likianzishwa mwaka 1923 mtawalia, kwa minajili ya kuwatayarisha vijana wetu kwa kuhudumu katika njia mbalimbali kwa manufaa ya wananchi. Shirika la wanaskauti, Mheshimiwa Rais, ni shirika ambalo lilianzishwa naye hayati Lord Robert Powell katika eneo la Nyeri, na lilianzishwa kwa minajili ya kuwezesha vijana wadogo ambao hujisajili wakiwa kati ya miaka 6 hadi 26 kwa wao kuwa wenye ukakamavu wa kukabiliana na hali tofauti tofauti, na vile vile kuwa wenye nidhamu ya kiwango cha haja na kuwa na ufahamu wa kutenda yanayofaa kwa ajili ya ujenzi wa taifa kwa njia ambayo ni bora. Ni kikundi ambacho kina mengi yaliyosawia na yale ya wana Girl Guides, kwa sababu malengo yao huwa yanaambatana, kwa sababu shirika la wana Girl Guides vile vile huwatayarisha vijana hawa wakiwa kwa umri mdogo kuwa viongozi bora, kufahamu malengo yao katika jamii na vile vile kusaidia kwa ujenzi wa taifa. Mkiwatazama wamerembeka kwa sare tofauti tofauti ambazo wao huzivalia kulingana na madaraja tofauti tofauti ambayo wanajiunga nayo. Kuna wale ambao mkiwaona wamevalia skafu ambazo ziko na rangi ya manjano, wengine kijani kibichi, wengine za maroon. Hayo ni baadhi tu ya yale mavazi ambayo wameyavalia kwa ajili ya majukumu ambayo wanayafanya. Wengi wao wako katika shule za msingi, wengine shule za upili. Mheshimiwa Rais, leo wengi hasa kutoka hadi madarasa ya shule za chekechea waliapa hawatakosa kuwa katika sherehe hizi. Kwa hivyo utawaona wakiwa wamerembeka wakipita hapa mbele kwa njia maridadi tu. Wana St. John's Ambulance, itakumbukwa mengi majukumu ambayo wamekuwa wakiyafanya hasa katika nyakati za dharura kwa minajili ya kuwezesha wengi wa waathiriwa wa nyakati za mikasa kusaidika kwa njia inayofaa. Shughuli zao sana sana huwa ni zile za kupeana magari ya dharura almaarufu ambulance
kupeana huduma za kwanza, yani first aid, kupeana misaada mbalimbali miongoni mwa mengine mengi. Kwa sasa ninawaomba sote tutupe macho uwanjani ili tuweze kufurahikia yale ambayo wametuandalia, hasa mziki wa wanastarehe. Wakipita kwa kuongoza ni wanasungura hao. Wanafuatwa na wanachipukizi ambao wanatambulika tu na skafu zao za kijani kibichi. Nyuma yao kwa njia maridadi wanafuatwa na kundi la wanamwamba. Vile vile hatutawasahau wana Air Scouts. Kwa sasa ni wana Girl Guides Mheshimiwa Rais wanapita wakiongozwa na hawa watoto wachanga mno wa shule za chekechea ambao walisema katu hawatakosa kuhudhuria sherehe za leo. Wanafuatwa na Brownies ambao wamevalia sare za kahawia. Nyuma yao ni Girl Guides ambao wamevalia sare za blue. Ni wanadada ambao wamejitolea sana kujiunga na mashirika haya ili kuweza kujiandaa kuwa viongozi wanaofaa siku za usoni, vile vile kuwa wenye wanawezesha masuala ya kijamii kuendelezwa kwa njia inayofaa. Wakipita kwa urembo wao sasa, Mheshimiwa Rais, ni wana Ranger Guides, bila kuwasahau Young Leaders, na kwa sasa ni wana St. John's Ambulance ambao pia wamevalia sare zao maridadi, shirika ambalo sitachoka kulipongeza kwa yale mengi ambayo wamekuwa wakiyafanya kwa kujitolea. Mheshimiwa Rais, nachukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa mlezi bora, naye mama taifa kwa wana Scouts na wana Girl Guide kote nchini. Na sasa wakiuaga uga wetu Mheshimiwa Rais,
Ni wanafunzi niliyotangulia kusema wa shule tajika, shule ya starehe. Ambao mziki wao ni wanafunzi wa shule ya wavulana, shule tajika ya starehe, ambao vipaji vyao vya utumbuizaji vimekuwa vikienea sio tu nchini bali hata nje ya taifa letu, kwani mbali na kubobea katika masomo pia katika talanta mbalimbali wamebobea. Shukrani za dhati. Na mwalika wangu wa zamu Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba iliyosalia. Karibu Mike. Tuendelee kuwapongeza kwa makofi wanapoondoka uwanjani gwaride letu la heshima na bendi yetu. Asante sana kwa tamasha murwa ambayo wametupa. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba unikubalie tusimame sote kwa heshima na unyenyekevu ili tuweze kuingia kwenye kipindi cha maombi. Atakayetuongoza Mheshimiwa Rais ni kiongozi Mzee Sanale Ole Leuka. Tropua meya agara ngileri gori endoro bilota. Atakayefuata Mheshimiwa Rais ni Shehe Mohamed Rajab Mwakebebe kutoka ambaye ni imamu msikiti wa Jamia hapa Narok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuwarehemu waja wake na viumbe vyake vyote. Ewe Mola wetu, tunakushukuru kwa kutulinda na kutufikisha siku hii ya leo ambayo tunasherehekea uhuru wa nchi yetu tunayoipenda. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwabariki wababe waliopigania taifa hili la Kenya mpaka tukapata uhuru. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka, tubarikie taifa letu la Kenya, tupate mvua yenye manufaa na ya kutoa mazao katika pembe zote za nchi hii. Ewe Mola wetu, tunakuomba kwa unyenyekevu sisi wananchi wa Kenya tupate amani na upendo, tuweze kupendana kwa ajili ya kuliendeleza na kuliinua taifa letu la Kenya tunalolipenda. Na uwamiminie baraka zako wote walioandaa sherehe hii, pamoja na wote waliohudhuria katika sherehe hii. Ewe Mwenyezi Mungu, uibariki kaunti yetu ya Narok tupate amani na upendo.
Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba umuongoze na umpe baraka na umuongezee hekima zako kiongozi wa taifa hili, Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kwa maendeleo aliyotuletea katika nchi yetu tukufu ya Kenya, na uzidi kumhifadhi pamoja na viongozi wote wa taifa letu la Kenya. Amin, amin, amin. Nitamwalika Askofu Mkuu Jackson Ole Sepit wa kanisa la Kianglikana. Tuendelee na maombi. Mwenyezi Mungu uishie milele, tunakushukuru kwa neema na rehema zako ulizotwalia nchi yetu ya Kenya. Tunapokushukuru kwa sababu ya baraka nyingi, amani, upendo na umoja, na pia uwezo wa kujitawala. Mkono wako umetuongoza miaka hizi 56 tangu tulipojipatia uhuru. Mungu, tunakushukuru kwa sababu nchi ya Kenya imeendelea kustawi, imeendelea kuonyesha mfano bora katika region hii. Na Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya uongozi mwema tangu tulipopata uhuru. Asante kwa serikali ya kitaifa inayoongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wote wanaofanya kazi chini yake. Tunakushukuru kwa sababu ya serikali 47 za kila kaunti. Tunakushukuru kwa uongozi ya kila kaunti na wale wote ambao umewapa mamlaka ili kutuongoza. Tunakushukuru pia Mungu wetu kwa sababu ya idara mbalimbali ya wanaotawala katika nchi yetu, bunge la kitaifa, pia na seneti. Tunakushukuru kwa sababu ya mahakama yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya uongozi wote. Asante Bwana kwa sababu ya yale ambao umeendelea kutupatia katika taifa. Tunakushukuru kwa vikosi vyetu vya utawala, hasa wanajeshi wetu ambao wanalinda mipaka yetu na wanaofanya kazi katika nchi za kigeni kulete amani na maendeleo katika nchi hizo, nasi tupate maendeleo katika nchi inayotawaliwa na amani. Bwana utubariki. Bariki mashamba yetu iweze kunawiri, mimea na mifugo iweze Bwana wetu kupata mvua yako, tupate lisha bora na chakula ya kutosha katika taifa letu. Tuomba Mungu siku ya leo ifane machoni pako, ambaye tumekusanyika hapa Narok kushuhudia na kusherekea siku ya madaraka, siku ya uhuru wetu. Mungu, uhuru wako iwe uhuru wa mioyo ya kila mmoja wetu. Haya tuwaomba kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Naibu wa Rais Dr. William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, waheshimiwa maspika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, Gavana wa kaunti na viongozi wote wa Narok, mabalozi na maafisa wote wa kidiplomasia, wananchi wa Jamhuri tuipendayo, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya madaraka. Kauli mbiu tusonge mbele pamoja. Kwa niaba ya kamati andalizi ya sherehe za leo, Mheshimiwa Rais, nikubalie pamoja na mwenzangu Alexander Josephat tukuletee burudani fupi. Mheshimiwa Rais, wanaofungua jamvi la matumbuizo siku ya leo ni wanafunzi wa shule zetu za msingi, wanafunzi 500 kutoka shule 8 hapa Narok County. Wamejiandaa kutuonyesha maonyesho mbalimbali. Karibu Mheshimiwa Rais.
kwamba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu, nguvu zangu, nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu. Mapi ya Jamhuri ya Kenya, tuwapongeze kwa makofi. Malade nano, malade. Olo shende jole sere, ole sere. Olo shende jole sere, ole sere, ole sere, ole sere, ole sere. Mashugo siadi, ole sere, ole sere, ole sere. Mashugo siadi. Ilaki mabao kanipa, ay 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 ay. Topotishe nuru na giza, ay 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 ay. Nisi danganywe, lagaiwe. Wametupa jina madaraka, tuwapongeze kwa makofi. Now you see something, now you don't see nothing. Why you wondering, why you feeling cornered? You know what goes around comes around, my brother. What is going up must come down, my sister. Together we will stand, divided we shall fall. Yes. My land, my treasure, my people and my culture. Very important. Wenganya titi chakacha dance oh hangla. Are you feeling free? Are you feeling aire? Ero era ero, thumja berkanyako. Ori ori omogiti kona kona. We go dance together, do the train we go round. Ori ori omogiti kona kona. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kipanda njugu mavuno ni karanga. Uleapo chuki malipo matanga. Palipo na huba damu kurambaramba. Wakati umefika siku za songa songa. Tujirushe rushe na kusakata rumba. Ero era wero thumja berkanyako. Ori ori omogiti kona kona. We go dance together, do the train we go round. Ori ori omogiti kona kona. Ero era ero thumja berkanyako. Ori ori omogiti kona kona. We go dance together, do the train we go round. Ori ori. Hallelujah. Antonya Ferrolo Shola. Amujula lenda nyarisho. Nemejing ingrediente. Nemino natang. Amen. Ndabalengi polo shola yendo ningoro. Ndabalengi polo shola yendo ningoro. Ndonya rara obo obo besi sengai. Ndonya rara obo obo besi sengai.
makala ya 56 sherehe za madaraka. Tuwape makofi mabibi na mabwana. Ni kauli mbiu makala ya 56, pamoja tunasonga mbele. Tuwapigie makofi tena tafadhali. Asanteni sana. Tuwape makofi wanapoondoka uwanjani watoto wetu. Wimbo tushangilie Kenya. Tuwapongeze kwa makofi wanapoondoka tafadhali. Asante sana afisa wetu kutoka Wizara ya Elimu, asanteni. Kenya tunayoipenda, Kenya tunayoipenda, Kenya tunayoipenda, twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Asante Mheshimiwa Rais. Wanaoingia hivi sasa ugani ni muungano wa waimbaji wanakwaya kutoka hapa kaunti ya Narok. Kwaya hii Mheshimiwa Rais inajumulisha wanafunzi na wafanyakazi wa chuo kikuu cha Masai Mara pamoja na kwaya ya waalimu kutoka hapa kaunti ya Narok. Mheshimiwa Rais, muungano huu siku ya leo wamejiandaa ili kuweza kutupa raha isiyo na karaha kwa muziki ambao umepangwa ukapangika. Wanapojiandaa Mheshimiwa Rais, ni furaha yetu kuona kwamba wameng'ara. Hii ni zawadi kutoka kwako Mheshimiwa Rais. Watabaki wakikumbuka sherehe ya madaraka, kwamba ulipoamua tuweze kutembea katika kaunti mbalimbali, tutaendelea kupata baraka. Wako tayari ili waweze kutupa wimbo siku ya madaraka. Mkiwa tayari, uwanja ni wenu.
swadakta. Tuwapigie makofi kwaya yetu ya Muungano. Wanapoondoka uwanjani, Mheshimiwa Rais, nikubalie nimlete ndugu yangu Alexander Josephat, awali tukipatana naye kwenye kipindi cha Vionja Mahakamani, atupe kikundi cha mwisho. Asante sana. Kwanza kabisa ni mzuri kutambua hiyo kazi ya hii kijana. Hii kijana ndio mlisikia mfupi mnono round, anaitwa Getone. Makofi kwa Getone. Mheshimiwa Rais, asante sana kukuona tena hapa Narok. Mara ya mwisho ulikuwa hapa Narok, unakumbuka ilikuwa December, wakati mimi na wewe tuliungana ana kwa ana tukanunua ng'ombe moja ya ndume 1.50 million. Nikakwambia ukae nayo mwezi 6. Sasa mwezi 6 imeisha. Sisi tutaongea tukitoka hapa. Ndio na mimi nikae nayo mwezi mwingine 6. Sasa unaweza shangaa sana ukiona Wamasai wengi namna hii. Tusalimie rais na shuka yetu, bendera yetu ya red. Salimia, salimia, salimia president. Nikisema madaraka mnasema de, madaraka. Asante sana. Mheshimiwa Rais, unaweza shangaa unashindwa nani anachunga ng'ombe leo. Tunachunganga na simu, tuko na app download. Sasa tunachunganga tu, unaambia ng'ombe wacha shamba ya wenyewe, toka barabara aenda hivi. Ndio tuendelee na sherehe. Sasa wale wako hapa mbele, Mheshimiwa Rais, ni wale wanafanana na mimi. Ukiona ni vile tu mimi nimevaa trosa, nilikuwa naogopa upepo, lakini hawa wako sawa. Ni vijana wa shule wameungana pamoja kuleta tamaduni zetu uwanjani leo tunaposherehekea madaraka hapa Narok County. Tumeshikana pamoja na Kajiado County. Olamuran ende jo enda super enda rududu Kete. Wapigeni makofi, makofi, makofi kwa vijana wetu.
Makofi. Na sasa tunaingia climax. Wale wanaingia kutoka pale nyuma sasa ni tofauti kidogo. Hawa wanaona hapo nyuma ni vijana wamevaa mashuka kuanzia juu kwenda chini. Sasa wale wanaingia wamevaa 19%. Hiyo ingine iko free. Ndio wanaitwa Morani original. Wanaanza kuja pole hapa mbele. Hao sasa they are practicing Morans. Hiyo ndio ilikuwa jeshi yetu ya zamani. Watakuja pole tu, hawana haraka. Katika nyimbo zetu tunapoimba watu wanarekodi MP3, lakini sisi tuko na MP9, MP10 kuendelea. Ni zile nyimbo mrefu. Wapigeni makofi wanapokuja hapa mbele. Wapi makofi hii maneno bwana. Unaona hiyo nywele hapana ya kuwekelea inamea kwa kichwa. Na unajua tukiwaruhusu waendelee kuruka wataruka mpaka Mashujaa Day. Ashena leng lomuran bayna baygine weji. Endo shogin kay ko lomuran lang. Endo shogin kay. Bayna baygine. Mayra baygata yine weji. Wameshikwa na mori, kwa hivyo msiogope. Hata wanasahau tuko Madaraka Day, wako nyumbani sasa. Lakini lazima tuende na program. Oye Mayra baigine weje lomuran. Basi wapigeni makofi. Ashena leng. Basi ashena leng. Nde bara gwanga dai de. Lomuran en iwanga rada ina iwanga ida. Wapigani makofi ashena leng. Basi Mheshimiwa Rais, hiyo ndio tamasha yetu ya utamaduni.
Na ningependa tu kukuambia kitu moja ilifanyika zamani kidogo, wakati Murani ilikuwa na fashion sana. Kuna Murani walipewa lift kwa pickup, wakashikwa na mori ya kuimba, wakaruka. Sasa waliporuka pickup ikaenda, wakajipata peke yao kwa barabara. Na wengine, baadhi yao sasa ni magavana. Sasa tunaongea. Asante sana. Asante sana mwenzangu Alexander Josephat. Niombe chief sasa tufungue milango, wananchi waweze kuingia uwajani. Na tuingie uwajani kwa utaratibu. Tuko na nafasi ya kutosha. Tuko na nafasi ya kutosha hapa uwanjani. Kwa utaratibu chiefs, tulete wananchi waweze kuingia uwajani. Kwa utaratibu, tusikimbie. Tuko na nafasi ya kutosha kila mmoja wetu. Tuweze kuongoza wananchi ndani ya uwanja, na tukipewa mziki upande ule mwingine wa jukwaa ingine, wananchi waweze kuingia uwanjani ili waungane nasi kusherehekea siku hii ya Madaraka Day. Tuweze kuingiza wananchi ndani, wananchi kwa utaratibu. Tuko na nafasi ya kutosha. Tusikimbie, nafasi iko ya kutosha kila mmoja wetu. Music. Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Kwa utaratibu hivyo, tuko na nafasi ya kutosha. Chiefs, pahali tutaongozwa, pahali tulisema jana. Chief, pahali tulisema kwa hii laini. Asante. Na tuweze kuketi, tuingie uwanjani na kuketi. Mungu ametupa nchi mzuri, nyasi safi, tuweze kuketi. Ukabila kumwaga damu wenzetu, Wakenya na walilia, tusimwage damu, tusimwage damu, tupendane. Asante kwa utaratibu. Wale wote tuko nje, tuko na nafasi. Shalom, shalom Kenya, shalom, shalom, shalom Kenya, amani Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya, amani Kenya, shalom Kenya, yeah, shalom Kenya. Kutoka pande zote wananchi tuingie uwanjani. Shalom Kenya. Tuweze kuketi, tuingie, na tukiingia tuketi. Tunapoingia tuketi. Mungu ametupatia nyasi safi, uwanja safi. Tuweze kuketi. Tuingie na kuketi, wale wamesimama tuketi. Tuweze kuketi. Vile tunaongozwa na machifu wetu na viongozi wa usalama. Loma sailak ni kututa. Nida nini ringanga. Kenanga mashu. Odura pokin lodi lo di bode. Mari ni kiwanja mwana. Mari ni lale amola lang. Ha. Yelele. Peperushatu. Ha. Guardian, the presence, some of the presence. Presence, some of the presence. Me no
Tukubalie wananchi waingie wote. Tuko na nafasi ya kutosha kila mmoja wetu. Chiefs, upande wangu wa kulia uko na nafasi kubwa. Upande wangu wa kulia wa uwanja uko na nafasi, tuelekeze wananchi upande huo pia. Kisuma tuko na nafasi. Osoga vidoduago Inyaduno mina jatoka mago tani kurata koto madengo anotogo ujo tubani vere milora na tuweze kuketi wananchi tunapoingia, na tukishatulia vijana wa huduma ya taifa pia tutaweza kuondoka uwanjani, wananchi waweze kuona jukwaa ya Mheshimiwa Rais. Wakisha seto pia vijana wa huduma ya taifa tutaweza kuondoka ili wananchi waweze kumuona Mheshimiwa Rais. Anigi mami ya veri wudoro ne rwata mane mi ya rwata kunga kemo Ani rwata jako menu wuda sengo tiepena Kena jako nyango muta janga munde Mata jano kuyo mini sala nogo Kuda maya kemo wudoro kushipena Yibo tina susudagara kuku na bukato na petaru sipana Kuda bage mo wodorongo sipana Hey! Age mo korori diweru Jap jap Puto na susuma madagaraku Age mo wodorongo meruwango lilo kana orana paluwa kao Pale tuweze kuketi, tusiamke. Tuweze kuketi pahali tulipo. Tuweze kuketi. Pale upande wa kushoto tuketi. Kila mmoja wetu aketi. Yawa majo suba orodumo Upande wangu wa kulia kuna nafasi kubwa uwanjani. Asante sana wananchi, tuendelee kuingia kwa taratibu. Uwanja wetu ni mpana, mkono wangu wa kulia kuna nafasi. Tuendelee kuingia kwa taratibu ili tuweze kuendelea na sherehe yetu ya siku ya leo.
Mheshimiwa Rais, asante kwa kutupa fursa hii ambayo umetupa kukuletea burudani. Naomba sasa unikubalie nimwalike gavana wa jimbo la Narok ili aweze kutukaribisha, na kisha baadaye amwalike naibu wa rais Mheshimiwa Dr. William Ruto. Asante Mheshimiwa Rais. Rais wa Jamhuri wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mama wa Taifa wa Jamhuri ya Kenya Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency our Deputy President Dr. William Ruto, na Mama, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the speakers of our assemblies, the two speakers of our assemblies, our cabinet secretaries, our colleague governors who are here, our members of the National Assembly, led by the MP for Narok North, Mheshimiwa Kenda, our MCAs from Narok, Kajiado and Samburu who are here. Naomba tusalimiane wote mahali mlipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asante sana. Your Excellency, leo katika kaunti hii ya Narok tunaheshimika sana vile umeweza kutukubalia tuweze kusherekea siku kuu ya Madaraka Day hapa Narok Stadium, Narok County. Ni heshima sana ambayo umetupatia. Na kwa hivyo wananchi ya Narok, ningependa tumkaribishe rais pamoja na wageni wote kwa njia ya pekee. Naomba wananchi wote wa Narok mahali mlipo msimame ili tuweze kutengeneza mkono tumkaribishe rais rasmi katika hapa. Tutengeneze mkono, ngoja. Haya, 1 2 3 4. Asanteni sana. Nataka kuona watu ya Narok North, watu ya Narok North muko? Watu ya Narok North muko? Narok East mpo? Narok East mupo? Na Narok South mupo? Na Narok West mupo? Emuru Adikir muko? Na uko Kilgoris mupo? Asante sana. Your Excellency, naomba wananchi wote tuweze kuketi. Your Excellency, yangu ya kwanza ni kukushukuru sana kwamba ulikubali sherehe hii ya Madaraka Day kwa mara ya kwanza tangu tunyakue uhuru, Madaraka Day kusherekewa katika kaunti ya Narok. Hiyo ni heshima sana, tunakushukuru na umetutambua kama kaunti ya Narok. Your Excellency, vile unajua ya kwamba kaunti hii tumebarikiwa ya kwamba mbuga ya Masai Mara Game Reserve iko katika kaunti hii. And Your Excellency, for the first time, because our immigration normally inaingia kuanzia mid-June to July, lakini Your Excellency, on Wednesday, last Wednesday, migration tayari imeingia katika Mara. Na hiyo ni kusema ya kwamba hata wild beasts na wanyama wote wa Mara wanajua ya kwamba sherehe ya Madaraka Day inasherekewa hapa na wote wako hapa kukaribisha. Your Excellency, they are on right now with the Masai Mara Game Reserve. Na ile offer tulipatia wa Kenya still stands kwamba baada ya sherehe hii park fees tumewaive kwa Wakenya wote. Mahoteli wameteremsha bei kwa nusu. Wakenya waende washerekee Madaraka Day huko Masai Mara Game Reserve. Jambo la pili, Your Excellency,
Kaunti hii tunajifunia sana uongozi wako. Kwa miaka 50, Your Excellency, maendeleo imeingia katika kaunti hii. Serikali ya kaunti ikishirikiana na serikali yako, tumeona maendeleo kwa sekta tofauti kama za afya, Your Excellency, kwa sekta za barabara, kwa sekta ya umeme. Tumeona maendeleo mengi sana, Your Excellency, tangu uchukue usukani. Na sasa hivi kaunti hii ikijifunia kwamba sisi kwa mambo ya ukulima, the backbone of the economy of this county, Your Excellency, ni ukulima pia. Na barabara ni muhimu sana, Your Excellency, kama tunaweza kufikisha vyakula vyetu kupeleka kwa masoko. Your Excellency, tunashukuru sana. Barabara hii ambayo inatoka Narok kwenda huko Sekenani, karibu lami imalizike, itafungua mambo ya utalii na biashara, na tunashukuru sana, Your Excellency. Na barabara zingine kama ya kutoka Kisiriri kwenda huko Nakuru, ya kutoka Mulot kwenda Sagamian, Sogo mpaka Lulunga, huko Transmara kutoka Kilgoris mpaka Shartuka mpaka junction na huko Kirindon, Your Excellency, pamoja na Emuru wa Dikir, barabara ambayo zinaendelea. Your Excellency, zote tunakushukuru sana. Kwa mara ya kwanza sasa tangu ingia usukani, barabara zinaendelea kilomita 400 ambayo umetusaidia, Your Excellency, sasa zinaendelea katika kaunti hii. Tunashukuru sana kwamba umetusaidia barabara hizo siweze kufunguka. Your Excellency, ya mwisho ni kwamba tangu utukubalie hii sherehe, tumeona mabadiliko mengi sana hapa kaunti hii. Naona hii stadium sasa, Your Excellency, hata timu zile za English Premier siko tayari sasa zinaweza kuja hapa vile umetutengenezea hapa. Your Excellency, barabara na zingine na nyumba ambaye sasa tuko na mini state lodge, tunaomba sasa kwamba kazi zako zingine official ukuje uconduct hapa katika Narok State Lodge. Your Excellency, ya mwisho, tuko na daraja hapa ambaye jeshi wamejenga. Wasiwasi ya hawa watu ya Narok wengi ni kwamba leo, najua wanajeshi ni watu ya amri, hawa wasungumuzi mambo mingi. Wakati tulianza wakakuja hapa tukiwa kamati ya celebration, walisema sisi tunakuja kuweka daraja, tukimaliza jioni tutapack na turudi naye Nairobi. Sasa wasiwasi ya hii wananchi, Your Excellency, ni kwamba hii daraja ambaye tayari watu wameonja ikirudishwa, Your Excellency, watu wanalia sana. Mimi naomba kwa unyenyekevu, wewe ndio amri jeshi mkuu, toa amri hiyo daraja ibaki hapa Narok. And Your Excellency, kwa hiyo machache na mengi, naomba mtengeneze mkono. Kwanza nialike mwenzangu, kabla sija alika mwenzangu, tuko na magavana, tuko na wao ambaye naomba tu waamuke wasalimie. Tuko na gavana kutoka Nyamira, Mheshimiwa Nyangarama, mupigie makofi. Tuko pia na gavana kutoka Kisii, Mheshimiwa James Ongwae. Sasa Your Excellency, tuko na Narok Kajiado Economic Block, na mwenyekiti wetu ni Mheshimiwa Lengo kutoka Kajiado. So nataka nichukue hii nafasi tumwalike Ole Lengu aseme machache, alafu tuendelee kutoka hapo. Thank you. Bas. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, Mama wa Taifa, Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency, the Deputy President, Dr. William Ruto, Mama Rachel Ruto, the former Prime Minister, the Right Honorable Raila Odinga. Haya baba, karibu. Naona mambo sio mabaya sana. Fellow governors,
distinguished guests, the great Ma Nation, Your Excellency, karibu nyumbani. Welcome home. Literally, this is your home, Your Excellency, and historically, that is the case. Na hiyo tunajua uko nyumbani, Your Excellency. Your Excellency, we are here to honor and celebrate the heroes and heroines that brought our self-rule. Because of their struggle, we are a free people, free to improve our lives. Part of our hero struggle was the fight to reclaim our land, and in 56 years, we have achieved a great deal, though we still have some ground to cover. We, as the Ma Nation, Your Excellency, are grateful for your efforts on land. You know the story of Mosiro, where our people were dispossessed of their land, and you came to rescue them. We want to use this platform to say thank you. Your directive on the Fed farm in Ngong, that you directed that the land be returned to their rightful owners, is being implemented as we are here. We thank you, Your Excellency. And here in Narok, Your Excellency, where we are, your timely intervention saved the Mao and guaranteed the future of our children and their children. And guarantee the future of their children and the entire nation that depends on its water. Tunasema asanti. We are here to celebrate Madaraka. However, the fight for freedom is not yet over. Our heroes struggle for justice and fairness. The right of land is the fight for land is unfinished, and a lot of ground remains to be covered, Your Excellency. Allow me, Your Excellency, to give a few examples just to put it into perspective. For example, in Laikipia, when our people go out in search of pasture, upon their return, they find that their title deeds on their land have been issued to other people. Then they are branded bandits, and security forces descend on them. We have a myriad of such situations that as leaders under your leadership, we can surmount those problems. Our heroes and heroines took the greater challenge, fighting for the ideals of nationalism, for us to have a self-rule, and for us to control our destiny. Today, Your Excellency, we have our own struggle to make. Your Excellency, despite these challenges, I have hope for my country that together we can fulfill the dreams of our heroes and heroines. Kenya cannot only be known for corruption and negative ethnicity. Your Excellency, that I refuse. Kenya is a nation of incredible culture. And you can see the culture here, Your Excellency. These are the custodians of the culture for this nation and Africa. A nation of beautiful nature, renowned for athletes, and an enduring entrepreneurial spirit. With this, Your Excellency, your legacy is looming large with the Ma Nation. Kenya is rising under your leadership. Kenya is rising under your leadership. And together, we can fully achieve the aspirations and the dreams of the people who paid the ultimate price for us to have this freedom. And that way, we will achieve the great future that awaits us. Asante sana, Your Excellency, and karibu nyumbani. Asanteni sana. Thank you very much. Asante sana, Governor Kajiado. Basi sasa tutengeneze mkono, tumualike Naibu wa Rais, His Excellency Dr. William Ruto. Moja!
mbili, tatu. Karibu yote. Asante sana Governor. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, mama wetu wa taifa, Mama Margaret Kenyatta, speakers wetu wa bunge, Mheshimiwa Muturi na Mheshimiwa Lusaka, Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga, Mheshimiwa former Vice President Mheshimiwa Musalia Mudavadi, waheshimiwa Cabinet Secretaries walio hapa siku ya leo, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, governors wetu walio hapa, ndugu wananchi wa Narok, hamjambo. Narok hamjambo. Enda subabogi. Meisisi olaitoriani. Moriega. Chamge. Mheshimiwa Rais, kati yetu hapa ni viongozi wengi wa kutoka sehemu mbalimbali na wananchi wengi wao wa kaunti hii. Na sote tumefika hapa kuungana na wewe katika sherehe hii ya muhimu ya miaka 56 tangu tupate uhuru wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, niungane na wale waliosema mbele yangu kukushukuru na kukupongeza kwa kuamua ya kwamba sherehe hizi ya madaraka haitafanywa tena Nairobi, itafanywa katika counties zetu za taifa la Kenya. Na leo ni bahati ya Narok kufanya sherehe hiyo. Mheshimiwa Rais, ni njia moja ya kuunganisha taifa letu la Kenya. Tumeungana hapa leo na yale mambo serikali yako imefanya katika taifa letu la Kenya, ya barabara, ya stima, ya maji, ya kusomesha watoto wetu. Pia Narok hii wako na sehemu yao, vile governor amesema, kikamilifu. Na sababu hiyo, Mheshimiwa Rais, ndio watu wa Narok hii umeona wamejitokeza kwa maelfu kufika hapa leo, kwa sababu wanatambua uongozi wako na kazi ambayo serikali unayoiongoza imefanya katika kaunti hii. Mheshimiwa Rais, sio siku yangu ya kuongea leo. Tuko na viongozi wengi. Ningependa tu kuuliza wananchi wa Narok kwa heshima kubwa, sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe kiongozi wetu wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, aweze kuongoza sherehe hii ya 56 ya madaraka ya taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais. Asanteni sana, nashukuru. Tuketi. Narok hamjambo. 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 Narok hamjambo.
Asanteni sana kwa ukaribisho wenu mwema. Asanteni sana. Mtaniruhusu kwa sababu leo ni siku ya kitaifa, pia niweze kusoma yale ambaye niko naye kwa lugha ya Kiingereza kidogo, alafu baadaye tutasema machache. Sawa? My fellow Kenyans, on the first day of June every year, we come together to commemorate Madaraka Day, a day set aside in our national calendar to reflect on and celebrate our realization of self-rule after a long struggle against colonialism. Some of those who struggled for our liberty are here with us today, and we salute you and all those who fought for our liberation, who gave something of themselves. Some gave all, even their lives. We honor and thank them for their sacrifice and for the immense hope that fired them on, and for their refusal to ever give tyranny a permanent foothold in our country. Fellow Kenyans, my administration made the solemn decision to rotate the hosting of national celebrations in order to strengthen our nationhood. So far, Nakuru, Nyeri, Machakos, Meru, Kakamega have hosted our national celebrations. And today is the opportunity for Narok County. And once again, I thank the great people of Narok for your warm and thunderous reception today. Fellow Kenyans, you will recall that once our head of state was a queen in a foreign land, and the head of government was a direct appointee of the queen. They were both answerable to none of us. But today, I answer to you and to the Constitution that you chose freely. Once the right to vote was determined by the color of one's skin in colonial Kenya, today, every Kenyan vote and voice determines how this nation is governed. This was not realized on a silver platter. It took blood, sweat, courage from so many who sacrificed so much. Our forefathers are watching us today. They are watching us to ascertain whether we are building upon or squandering the liberty and the dream of a secure and prosperous nation. They are watching us to know if we have done enough to hold our head high among the community of nations, whether poverty, disease, ignorance, and insecurity have been banished from our midst, and that there is plenty within our borders. They would want to know whether our children are being brought up with strong moral grounding, and that they are receiving an education that prepares them to keep building Kenya into one of the greatest nations on earth. What would our answer to them be? We have indeed come far as a nation since the crown caved in to our clamor for self-determination. We have achieved a lot, but it has also been a tough journey. Today, Kenya is a country of consequence. We anchor the fragile peace and security in our region. We are a generous country that works hard to build peace among our neighbors. Our economy is the largest and most diverse in the region, reflecting the hard work, strength of character, and innovative spirit of our people. Our emerging technology companies attract more investment than any other country on the African continent, evidence that the world recognizes the skills
and ingenuity of our youth. Kenyans in the diaspora, our greatest export, continue to shatter barriers, joining ranks of corporate executives in world capitals. Our athletes are amongst the greatest in the world. Our actors and filmmakers are taking the global stage by storm as the digital revolution continues to transform the way the world consumes entertainment. We are exhibiting greatness, thus reflecting our talent, ambition, and willingness to compete with the best. We have hosted millions of people who travel many miles to come and visit our parks, such as the Great Masai Mara, to make new friends, reflecting our careful tending of our environment. And we have also made our name as a destination of choice for international conferences and business tourism. We are indeed taking better care of the liberty our forefathers handed to us. And indeed, we can all be immensely proud that we are a country of laws whose constitution has brought the government closer to the people through devolution. Our government is accountable to the people, it listens to them, and it is subjected to their will, and it is getting better every day at delivering services and making life better for all citizens. Fellow Kenyans, we are making remarkable progress in building a diverse and vibrant economy. We are growing beyond traditional strongholds such as agriculture, tourism, logistics, construction, manufacturing, into technology, financial services, horticulture, and floriculture, amongst others. We are embarking on building a vibrant maritime and blue economy that will elevate and transform our food security and create new employment opportunities for our people while expanding our economy. I can report that last year, our national cake expanded by 6.3%, one of the highest growth rates in the world, and in consequence, over 800,000 new jobs were created, especially in the informal sector. This is the outcome of the strong reform agenda that my administration has embraced over the last 6 years to boost investment and to create jobs. We are indeed one of the global leaders in adapting international best practice in business, regulation, property registration, and protection of investment. As a result, foreign direct investment increased from Kenya shillings 35 billion in 2013 to Kenya shillings 200 billion in 2017. There will be even more investment and jobs when we commission the Naivasha Industrial Park, located at the border between Narok and Nakuru counties, and the special economic zones in Kisumu, Mombasa's Dongo Kundu, and Lamu, amongst others. We, however, have much further to go. Too many Kenyans are still struggling to make ends meet, and there are not enough decent jobs for the many ambitious and learned youth graduating from our learning institutions every year. I do know and appreciate so many of you are under tremendous pressure. The desperate phone calls and text messages that come in from near and far, distant friends and family appealing for help. But we Kenyans live with an open heart, and so we respond with kind words, with prayers, and with stretched wallets and purses. We get angry as we struggle and then read in the newspapers stories about the next general election days after the previous one,
or corruption and abuse of office, knowing that money stolen comes from our taxes. We can at times feel like despairing when the good news of our country's progress comes a distant third to bad news and never-ending politicking and name-calling. Fellow Kenyans, we are on a consistent march forward, and Kenya is transforming into a nation that our forefathers prayed and fought for. Periods of great change are not easy. They are like a birth. There is pain and struggle that gets stronger just before a new child is born, with all the human possibilities available to it, and we are in one such moment. I remain confident that working hard for what we know to be right, and with all our leaders across the political spectrum and across society pushing in the same direction, we shall get there. We must get there, and plenty will indeed be found within our borders. Fellow Kenyans, belief in a better tomorrow and hope in the face of adversity can be hard to maintain, especially when we have evolved a form of public conversation that focuses almost exclusively on that which is negative. Even as many great and visible developments happen amongst us, we mostly hear of and discuss about what is going wrong. I do not believe that we should ever sweep bad news or inconvenient truths under the carpet, or for that matter, ignore wrongdoing. But I want to urge every Kenyan, and particularly those in the media and in leadership positions, to also shine a light on what is good, even as they identify what is holding us back. To take time to cultivate a sense of national pride by giving equal prominence to the myriad of positive and uplifting stories that showcase how great a people we are. We need to lift up each other's hopes so that we can have the strength as individuals and as a nation to successfully navigate this process of transformation. Fellow Kenyans, we must continue to work hard to produce value and be competitive. We are, after all, in a world where billions of people and almost 200 countries are competing for wealth and opportunity. Creating value through hard work and innovation is the only way we can end up with the many growing enterprises all over the country that will be engines for employment creation and decent incomes that we desire for our children. Fellow Kenyans, we must also continue to do much more as a government for Kenyans by helping them to attain solutions that are not too costly or inaccessible to the majority. When I conceptualized the Big Four, I had in mind those Kenyans who struggle every day to avail basic necessities to their families, and I could see that most families were one major illness away from poverty. Diverting every penny from one's earnings to pay for medical care was forcing families into poverty. And that is why we are working towards the realization of universal health coverage. To ease the exorbitant costs that our people incur in the treatment of cancer-related ailments, I am pleased to announce that the Sports, Arts and Social Development Fund has availed Kenya shillings 1 billion in support of 3 cancer treatment facilities across the Republic, for this is the kind of Madaraka that we seek. Fellow Kenyans, in the run-up to the last general election, I traversed the entire country seeking a fresh mandate. In many interactions with Kenyans of all walks of life, I did see the many frustrated young graduates who had done everything asked of them
and now expected the economy to produce jobs for them. I know that even as we work hard to expand the economy, their education has to be improved and to help them become more competitive and fit for purpose, and better still, even be able to start their own enterprises. To realize this, we delivered honest exams and we unveiled a competency-based curriculum which will prepare the coming generation of students to become globally competitive. The world has taken note, and investors are already noticing our unique abilities and know-how. Our growing diaspora remittances are the greatest testimony to the enormous potential of our people. As I mentioned earlier, Kenya's technology sector attracts more investment than any other country in Africa, including countries whose economies and populations are much bigger than ours. Delivering education that uplifts the skills of the youth is why we have strived for 100% transition from primary to secondary education. The Big Four agenda also includes reinvigorating our manufacturing sector. Jobs will come when a more competitive education is combined with a stronger manufacturing sector and growing trade and investment. To do that, we are providing incentives, seeking investors at home and abroad, and cutting red tape and bureaucracy to enable business to thrive. Fellow Kenyans, as we continue to experience the dividends of our growing population, affordability of decent homes has over the years eluded most of our citizens. As a result, our nation continues to face a huge housing deficit, particularly for the lower income households. In keeping with the vision of our forefathers, and in response to calls for the restoration of dignity and the pride inherent in one owning a decent home, we adopted the housing pillar as a key element of the Big Four agenda. This program will not only restore the dignity of our people, but will also spur and stimulate the economy through jobs, supply of goods and services, and other income-generating activities attendant to the construction of homes for our citizens. We have established and are working closely with TVET institutions to ensure that we are able to train and certify workers in readiness for these forthcoming opportunities, coupled with a guarantee that at least 70% of all construction materials will be supplied by our local micro, small, and medium enterprises. I call upon our micro, small, and medium enterprises, together with our Juakali associations, to come together and ensure that they take advantage of the opportunities presented by this. The affordable housing program is steadily moving towards full realization, and I believe will benefit millions of Kenyans. In the coming weeks and months, I will be commissioning various projects under this seminal program, and one such project is being implemented by the United Nations Office of Project Services, UNOPS, and it is expected to deliver 100,000 homes across the country. The delivery of this singular project of 100,000 housing units represents a major economic transformation and the single largest housing project in our nation's history. In addition, over 12,000 acres of national government and county government, as well as private land, has been made available for the accelerated phase of construction that will also bring on board local and international investors. Affordable and decent homes for all Kenyans will be a reality. To bring this closer to reality, slightly more than a week ago, we inaugurated the region's first ever mortgage refinance company, the Kenya Mortgage Refinance Company. This entity, which is a public-private partnership between the government and private sector,
is mandated with providing long-term, large-scale funding to banks and SACCOs, which will in turn be availed by those institutions to home buyers at fixed and affordable interest rates. By this singular act, we expect to more than double the number of mortgage facilities from the current 26,000 to 60,000 by Madaraka Day, year 2022. Fellow Kenyans, the Housing Fund is the second entity through which the delivery of affordable housing programs shall be supported. The creation of the fund was informed by the need to bridge the gap between the haves and the have-nots by creating a framework through which the traditionally unbanked can access financing towards home ownership. Unfortunately, the implementation of the Housing Fund levy as a mandatory contribution for both employees and employers has at every turn been fraught with legal hurdles and obstacles. It is my hope that these hurdles will be overcome without further undue delay to ensure implementation. This will allow all Kenyans who wish to take advantage of this life-changing initiative to realize their dream of owning a modern, decent home in a rent-to-own purchase arrangement. Already, as we speak, over 216,000 Kenyans have demonstrated their confidence in the affordable housing program by registering with the Boma Yangu initiative. Fellow Kenyans, we have the opportunity to change the lives of our people, channel the course of our urbanization into sustainability, and rewrite our history for our benefit as well as for future generations. I believe we must seize the moment and live true to the mantra, Boma Yangu, Hadi Yangu, my home, my dignity. As your president, I look forward to handing over no less than 500,000 house keys to first-time homeowners between now and Madaraka Day 2022. Fellow Kenyans, this is a huge step towards the realization of plenty within our borders. We recognize that we still have a sizable number of Kenyans who struggle to put food on their table. As part of our Big Four agenda, we are working to make decent and healthy meals accessible and affordable for all Kenyans. And our path to food security is anchored on ensuring significant improvement in farm productivity by enhancing the quality of farm inputs. Over the last 3 months, we have indeed received depressed rainfall in some parts of the country, and as a result, there is likely to be a decreased farm produce and pasture, leading perhaps to a shortage of essential food commodities. My government has responded by implementing an elaborate drought mitigation plan that will guarantee continuity of supply and availability of affordable food commodities for all households. In this regard, we shall purchase livestock in drought-stricken counties and release maize stocks held in strategic food reserve into the market at an affordable price. At this stage, I urge and also warn our private sector to be responsible corporate citizens and not to abuse market dominance to create artificial shortages and cause unwarranted increase in food prices. Going forward, we shall continue to monitor the food supply situation and ensure that adequate stocks are available to meet local demand. Government will also support those who may need food relief, and we emphatically guarantee that no Kenyan will die of hunger. Fellow Kenyans, the journey of self-rule has not been without struggle in our individual and collective lives. The good news is that we are getting there. We are in a country that is changing quickly, and impressive progress is being made every day. We can be proud that in the short period since we passed our constitution in 2010, we have completed the quickest, most extensive,
and consequential transformation of any state in Africa and the world. We successfully made our bicameral parliament operational within 3 years. 2 trillion Kenya shillings will have been transferred to county governments by the financial year beginning in July 2019. But the money transferred matters far less than the services it has rendered and the transformation witnessed. We count not just the shillings, but the mothers and children saved. Infant mortality has fallen since 2013. Hospitals at the grassroots are better equipped and able to perform complex medical procedures for the first time in their history. And Kenya's grassroots have roared into life with towns like Narok, with markets and towns and municipalities bustling with economic activity. County-initiated enterprise in value addition is opening new frontiers for employment and economic inclusion. This is the true measure of the untapped plenty within our borders. My administration is committed to fully implement and strengthen devolution and shall remain steadfast to this call. Fellow Kenyans, I did earlier inform on the progress we have made in mobilizing investments to grow our economy and create jobs. In doing this, we have paid particular attention to small business because we know they are the ones that create most of the jobs our people enjoy, and they are the main source of their livelihood. Micro, small, and medium enterprises will now enjoy a new revolutionary credit financing scheme referred to as STAWI, designed to offer access to loans at a single-digit interest rate per annum. This strategy is part of unlocking our plenty within our borders. Additionally, we have reduced the number of days it takes to register a property from over 3 months to just 12 days. We have also simplified the way small business operate construction permits by waiving the requirement for an environmental impact assessment, and the granting of approval by NEMA has been reduced to 5 days for low-risk projects. To enhance inclusion and the economic empowerment of youth, women, and persons living with disabilities, my administration continues to support their enterprises and transform livelihoods through the Uwezo Women and Youth Enterprise Funds. And so far, we have distributed over Kenya shillings 285 billion with a reach of over 5 million households. This action is transforming this segment of our society from job seekers to job creators, creating hope for the plenty within our borders. To foster the effectiveness of this intervention, we are merging the 3 funds to create the Biashara Kenya Fund as a one-stop shop for affirmative action groups seeking affordable and accessible business loans. Small businesses will also continue to gain from the Access to Government Procurement AGPO program. 30% of all government procurement is reserved for youth, women, and persons living with disabilities. Over 100,000 such firms have been registered to date under the program, and contracts worth Kenya shillings 88 billion have been awarded since we began the program in 2013. Fellow Kenyans, to support and deepen this positive growth, I now wish to make 2 policy directives which will provide tangible opportunities and benefits to our people. The first concerns national government payments. As you are aware, the government is the largest consumer of goods and services in our economy. Many small businesses are built to service this demand. Unfortunately, pending payments have negatively affected many businesses, particularly those whose bulk of capital is now locked in non-payment. This has also reduced overall spending and business activity in our economy. To alleviate this situation, I hereby direct that all accounting officers
pay and settle all pending bills that do not have audit queries on or before the end of the current financial year, 30th June 2019. Further, I direct that the National Treasury, to secure full compliance of this directive, and at the same time, I also call upon our county governments to follow suit. Going forward and in line with our policy to promote the local industry and enterprise, Buy Kenya, Build Kenya, I direct that all payments for supplies made to national and county governments be processed and made promptly and on a priority basis. The second policy directive regards the importation of goods by small and medium traders. In my working tours over the last week, I have received consistent feedback from Wananchi and the business community that the Kenya Bureau of Standards has, despite its good intentions and in lawful discharge of its mandate, overly constrained the importation of goods by small and medium enterprises. It is true that KEB's inspection exercises have been leading to delays in the release of imports. Accordingly, and to strike a better balance between enhancing the ease of doing business in Kenya on the one hand and protection of the public from harmful imports, I hereby direct the Kenya Ports Authority, the Kenya Revenue Authority, and the Kenya Bureau of Standards to honor the pre-shipment inspection done by its appointed agents. Imported goods, therefore, should not be subject to additional inspection at the port of entry, except for cases legitimately suspected not to conform to the set standards. We shall also initiate business tax reforms in the coming finance bill and also restructure port logistic operations. And all efforts will be made to guarantee the predictability of business operations. Fellow Kenyans, we can take pride in modernizing our infrastructure, connecting more households with electricity, and look forward to the benefits that continue to accrue to our people. The Madaraka Express will soon roar into Mai Mahiu in the coming months, marking the completion of Phase 2A of the Standard Gauge Railway project. It will inject new economic vigor and activity into this area, which will also play host to Kenya's premier special economic zone and industrial park. Furthermore, for the first time in Kenya's history, modern highways are under construction to link Garissa to Modogash, Garsen to Lamu, Kibwezi to Kitui, and Miguani. Numerous other projects of the same nature, including the upgrade of roads infrastructure that we have seen here in Narok County today, such as the 82-kilometer Narok-Sekenani Road, the gateway to the world-famous Mara, now 72% complete, and the Mount Narok-Kisiriri Road are tangible examples of the progress we are making in the path towards transformation. In Narok County alone, we are implementing public infrastructure projects worth over 10 billion shillings. These positive transformations in this country and across the entire republic are visible examples of that expansion of plenty within our borders. We continue to power freedom by connecting households, schools, towns, market centers, previously deemed undeserving the dignity of electricity connection. In pursuit of this national endeavor, we have achieved a connectivity rate of 74% of all Kenyan households from a low of 27% in 2013. We shall continue to enhance efforts to achieve universal access to electricity by 2022.
Fellow Kenyans, information, communication, and technology is the greatest catalyst in our quest to become Africa's technology hub. Every day, I am inspired by reports of new applications and software developed to support farmers, schools, market access for produce. Online shopping today is as prolific as it is diverse. These applications are often as simple as they are life-changing, spurring local economic and social development, and indeed, quality jobs for our youth to heights previously unknown. The recently launched Digital Economy Blueprint provides the framework for the expansion of this potential and the realization of a sustainable digital economy in Kenya in line with our aspirations. And I look forward for all of us living this dream. Fellow Kenyans, we celebrate improvements also in provision of public services. The iTax system and the e-Citizen platform are globally acclaimed as the two of the most innovative public service delivery channels. On the other hand, the 52 Huduma centers currently in operation continue to serve close to 50,000 customers every day. And to date, more than 24 million Kenyans have been served. I thank the county governments for heeding my call to introduce business permits and other county government services in Huduma centers, and we continue to harness more services. The ease with which wananchi access government and other vital services has been revolutionized by this innovation. The Huduma number builds upon this successful concept. It will allow us to continue improving planning and service provision while allowing your taxes to work better for you. And I take this opportunity today to applaud the 37.7 million Kenyans who have registered. Fellow Kenyans, we aspire to the call by distinguished Nobel laureate, the late Professor Wangari Maathai, to ensure that plenty is sustainably found within our borders in line with her vision. My administration has rolled out the Greening Kenya initiative that will see our tree cover rise to 10% by the year 2022. I challenge at this moment all Kenyans to plant a tree in their neighborhood and help transform our environment one tree at a time. Fellow Kenyans, sports remains the foremost ambassador of the Kenya brand and the greatest source of national pride. In recognition of its place, my administration is keeping its word and has concretized support to our sportsmen and women in various disciplines through the Sports, Arts and Social Development Fund. We have, for example, only yesterday, distributed Kenya shillings 181 million to 3,338 athletes who obtained gold, silver, and bronze medals during the period 2010 to 2019. This in appreciation of their stellar accomplishments in the name of this great country. Kenya's participation at the African Confederation Cup 2019 is for the first time fully secured through a Kenya shillings 224 million disbursement to Harambee Stars through the Football Kenya Federation. And indeed, the glory days of the World Championship Safari Rally are set to return as we expect to host this main event once again in the year 2020. Fellow Kenyans, we are a government that cares for all its citizens. In this context, and to restore the dignity of our senior citizens, we continue to support them under the Inua Jamii program. In the 6 short years, the program has grown from 200,000
to 1.3 million beneficiaries, with funding rising from Kenya shillings 6.5 billion in 2013 to Kenya shillings 26 billion this financial year. Cumulatively, we have invested over Kenya shillings 125 billion in our Madaraka generation. Development of any nation, fellow Kenyans, is also wholly dependent on the wellness of its people. Indeed, I have noted with extreme sadness and profound concern the recent rise in reported cases of suicides and homicides in the country, particularly femicides. Indeed, as your president and also as a husband, father, and grandfather, it does pain me to see the distress and anguish in the faces of family members who are left behind by one who felt the life offered them no other option. Fellow Kenyans, depression has today become a common phenomenon, and it affects persons from all walks of life and ages. I urge employers and institutions of learning to invest more time and resources in monitoring and facilitating the mental well-being of their charges. And I therefore direct the Ministry of Health, in consultation with county governments, the Ministry of Education, Labor and Social Protection and Public Service, Youth and Gender Affairs, to formulate an appropriate policy response. And to anyone, any Kenyan out there who is struggling with depression or feelings of hopelessness, I indeed do beseech you to reach out and talk. You are not alone. I am encouraging all Kenyans to be their brothers and sisters' keepers. Check on your family members and friends and be their safe harbor. A little caring in a world where we have become too busy for one another will go a long way. With regard to homicides, there can never be any admissible reason to take an innocent life. You not only end the life of the person you kill, but ruin your own life in the process as well. There can never be any cause or justification to take another life. The law will apply indiscriminately on anyone who takes the life of another. And once again, I urge all parents, our religious leaders, our teachers, our mentors, to stand with our young men and women. I urge you to take deliberate steps to work with them in reinvigorating the values of humanity, respect, dignity, and honor in their lives and in their engagement with others. Fellow Kenyans, what makes a nation is not its wealth, but its people's trust in each other. Corruption is greed. It steals our wealth and our trust alike. The war against corruption is a war we are undertaking with no joy, but one that will continue without relenting. I will not stop until this house we inherited from our forefathers has been swept clean. Then the plenty within our borders can be secured for current and future generations. We cannot praise wealth. We must praise the hard work that creates wealth. In the recent past, I have personally refrained from constant reference to our war on corruption. This is not a waning of determination on my part, but rather a clear indication of the confidence and trust that I have in our investigation and prosecution agencies, and my belief that we have resourced and equipped them with the capacity to tackle this war. Kenyans, however,
demanding to see the end product of these investigations and prosecutions.